about companies, but also we talk about public administrations. In terms of submissions, we have a rejection rate of about 50%. And once the article enters in the review process, we have 20% of papers accepted. In 2022, we received 570 submissions. We received so far in 2023 about 300 submissions. So the total number of submissions is increasing from the last year. What makes a paper publishable? First, we consider the adherence to the aims and scope of the journal, the originality. So what does the paper? So why should an international audience care about the paper? We consider, of course, a sound and transparent research methodology and the adherence between the theoretical aspects and empirical results. And we also consider evidence-based papers, the clarity in theoretical and practical implication. So the famous, the so what factors that is often a topic raised by reviewers, and the clarity in structure and quality of writing. So is the paper written in a good way? It is nice to be read. And then accuracy, recency, and relevance in references. And it's not so unimportant, the choice of a good title and a well-written abstract that they can really express the aim and scope and implications of the paper. Finally, the compliance with ethical publishing protocols. Of course, we check for plagiarism and conflict of interest and so forth. In terms of the methods, we consider a plurality of methods. And so we accept papers that are both qualitative, quantitative, or they adopt a mixed method approach. And as far as the methods are adequate to respond to the research questions. And as far also they are rigorous and provide robust results. And finally, we also consider emergent methods. And so if you do not find a specific method already used in papers published in the journal, it is not because maybe it's not of interest of the journal, but maybe we did not receive any submission using that method. For instance, we have very few experiment-based papers. Thank you very much for your attention. Thanks a lot, Silvia. And last but not least, I'm going to pass the floor to Donata Bianelli in order to let us know about the Micro and Macro Marketing Journal as member of the editorial board. Okay. Good morning, everybody. I'm part of the editorial board, so the head of the editorial board of Micro and Macro Marketing is Giuseppe Bertoli. As you probably know, the journal is strongly linked to marketing topics, so we accept articles on consumer, market analysis, marketing, and psychology. The editorial board, since the foundation of the journal, has been created with basically half of the editorial board is made of professors of marketing, and the other part is made of professor of psychology. So when you read the journal, you can find papers that have a psychological perspective, but and also a marketing and consumer perspective. Since 2021, the journal is ranked in the Scopus,
And we are trying to invest more and more to obviously to increase the relevance of the journal and to increase the citations and to increase the international spread of the journal. The journal is an Italian journal, but more and more we are accepting articles in English also because being in Scopus now we try to be more open to the international community. In terms of characteristics of the journal, we accept in terms of methodological approach, we accept both qualitative studies and quantitative studies. And we accept also literature review. So also we appreciate, especially if there is a strong focus on a topic that can be also a new topic or a topic where it's interesting to develop empirical analysis, but there is a lack of a complete, let's say, and in-depth literature review on the topic. We appreciated that kind also of submissions, but they have to be very, very updated. They have to be rigorous, and they have to be very, very well organized. We also accept case analysis, and I think this is also a characteristic of the journal, also because the journal is targeting also practitioners. And so we invite also managers for interviews, for developing case together. So because we think that they can give good suggestions for also new empirical research that can be also analyzed or approached from a theoretical perspective. In which cases the article is rejected, usually because there is a lack of clarity and also of relevant research questions. Most of the time we reject articles because there is a lack of consistency in the analysis, or there is a lack of methodological rigor. So in many cases we send back the paper and we say, okay, the topic is relevant, but you need to approach the topic with methods that are more appropriate and more rigorous. Since the journal is targeting managers, also we give quite a lot of importance to managerial implications, and that are relevant for marketing managers, for companies, entrepreneurs, and also marketing research companies. Thank you. Perfect. Any question from the audience? Question time. Any curiosity, anything that you would like to know about the reviewing process, the topics that are most important and, or let's say, on which our associate editors, editors-in-chief and editors are really trying to push on their journals? We have only 5 minutes left. 3 minutes. Another question over there. Great. Okay, good morning, everybody. My name is from the University of Bologna. The mechanisms that, perhaps prospective authors use to maybe perhaps feedback whether this fits, because sometimes going to do all the work and then submitting and then, might not be the most strategic, I say. Maybe PDWs if there are. So I don't believe that there's a mechanism or fixed mechanism that can be used during the revision process. I think that I can grant you is that finding reviewers that are willing to review is becoming something that is very, very, very difficult. Yeah. So I think that all the people that are into academia should be aware that one of our roles is also work for others, and also work for others for free, of course, because the revision process is done for free.
However, my own view is that we need to somehow do our best during the revision process of treating others exactly like we would love to be treated when submitting a paper to a journal, which basically means try to be as much as constructive as possible, giving them directions to improve the paper, especially considering that I think that every paper has a house. Sooner or later, every paper gets accepted somewhere. And so you need to work on it. You need to provide the right direction in order to allow the authors to work on it and find the right house for the paper. This is the only suggestion I can share. And also, another recommendation that in my view is important, and that's one of the roles an associate editor is doing for the journal. So trying to provide more feedbacks when the revision statements are very disappointing in terms of quantity and quality of the revisions provided. So more in general, I think that we need to be more sensitive to the importance of the review process. Thanks a lot. We have time for one last there. Thank you. Morning. My name is Fang Lin from the University of Southampton, UK. I have two questions, if you don't mind, for Journal of Management Study and R&D Management. For Journal of Management Study, I would like to know what kind of methodological approach is more popular, because some of the journal, they prefer like a mixed study or more than one studies, whether journal management is taking different approach or similar, or just single survey, or this kind of methodology will be sufficient. For the R&D management, I'd like to know how likely for the academic articles to be accepted, and if a study is based on survey from the industries, whether this must be a case study from the industry or a company or something. Thank you very much. Yes, briefly. Yes. Thank you for the question. As I mentioned in my presentation, we have no preference for methodological approaches. I guess what's important is the theoretical hook, and the research design follows accordingly. I can, however, state that we are having an increase in submissions of systematic reviews, which, of course, for conceptual and systematic review papers, the bar is much higher. So that desk rejection of those kind of papers is higher, but it doesn't mean that we don't like them. It simply means that the authors do not put enough effort in showing rigorous methodological approaches, even when it's a conceptual or a systematic review paper. As for qualitative or quantitative, there is really no preference, because we look for validity of results, we look for saturation points if it was a qualitative study, and likewise for similar validation of quantitative results. So really, we are an open, so to say, minded journal. Thank you, Beatrice. Andrea, Yeah, very quickly. Very cool. Thank you. Okay. We are receiving and publishing papers with different methodologies and different data sources from large patent databases, which are publicly available, surveys from industry through questionnaires, case studies, and so on. So different methodologies are accepted and welcome. What we are receiving, I don't know about the other journals, is quite a high number of papers which are methodologically correct, but after you read them, you say, and so what? Okay, so I would take some time in emphasizing this. So make sure that your paper has a story, says something. And of course, the methodology has to be correct, but the methodology is not enough. You also have something to say. There must be some findings from your data, not very, very minor findings, which are not attractive for our readers. Thanks a lot, Andrea. Unfortunately, we are running out of time, so I thank all the
our guest speakers for having shared their views and experience as editor, co-editors, and associate editors of the journals presented today, and also on behalf of the Sima community. Thanks a lot, and thank you for participating. Remain here because we are going to have the opening ceremony. Thank you. Grazie. Grazie a te. No, va bene. Grazie mille. Volevo chiedere quanto era No, no. Grazie, sei stata carissima. Bene, andiamo.
Cerchiamo di farlo con tutti i mezzi che abbiamo insieme. Forse dovremmo cambiare l'acqua. Iniziamo, no? Sandro? Iniziamo. Chiara, è qua? Iniziamo? Ok, iniziamo. È acceso questo? È acceso? È acceso questo? Non funziona. Ciao. Sandro, io mi tengo qua. Ma funziona il microfono? Prendiamo posto? Buongiorno. Can we start? Please take a seat. Please take a seat. Okay, please take a seat so we can start. We're actually late. We're running a little bit late. Possiamo iniziare?
Siamo un pochettino in ritardo e vorremmo iniziare. Ci siamo? Non tanto. Ok. Good morning. I'd like to thank you and welcome you to the 2023 Sima, Synergia Sima conference in Bari on behalf of my co-chairs, Angelo Russo, Savino Santovito, Marta Ugolini. We are delighted to have you here, and we're very thankful to the two universities of Bari who have hosted us and organized this meeting today. Two special land points in this territory, the University of Bari Aldo Moro and LUM University, two teams who have worked together amazingly to put all this together for a year and a half. I'd therefore like to open inviting Savino Santovito to spend a couple of words in place of Stefano Bronzini on behalf of the University Aldo Moro. Thank you. Thank you, Arabella. I'm very delighted to bring you the University of Bari Stefano Bronzini Chancellor's welcome. On behalf of our Chancellor, who is not in Bari today for other institutional meetings, I bring you the welcome by all University of Bari scholars and community, wishing all the best job in these 2 days of international scientific conference organized by Synergia Italia Journal Management and Sima, the Italian Management Society. Let me add rediscovering roots. The Faculty of Economics at University of Bari Aldo Moro is the heritage of the Real School of Commerce Advanced Studies that in Bari was founded in 1882. Interactions, the second word. University of Bari has strong link with local firms and businesses, and it is day by day developing the interactions in its third mission goals. Thank you and welcome in Bari. Thank you very much, Savino. I'd like to invite Antonello Garzoni, the rector of LUM University, for his address. Good morning, and thank you all for being here in Bari. I think this is a very unique place, and you will appreciate the ability of this land to think about what is the real game changing. We started with a claim some years ago in this land that was sun, sea, and wind by thinking about the touristic attraction vocation of this land. After 20 years, now sea, sand, wind, and sun are the game changers for and the drivers for the renewable strategy of all the energies and renewable energies of this land. And I think this is a very interesting starting point for thinking about local roots and the interaction management, as right now this is a real unique place in which we can stay. Where the lifestyle of the south of Italy could be well interacted with the working environment of the north of Italy, and I think that this will be very interesting for us. Let me thank President Arabella and also my other colleagues and friends, Chiara and Sandro, for choosing Bari as the seat for this very prestigious conference. I know as part of the academic community how hard was organizing this conference, and so let me thanks
also my colleague and friend, Professor Angelo Antonio Russo, for all the effort he put in place and as part of the organization committee. I have just a few things about what Loom is now and what is becoming under my rectorate. I don't know if it is possible to change the... okay, maybe is this one? We started just a few years ago with the economics and management and law and social sciences. Under my rectorate, we open up other field of studies, engineering and medicine and surgery. We are moving also in a new, very beautiful campus that is the Torre Rossi with 10 floors, 24,000 square meters, a green park of 16,000 square meters, knowledge labs, conference rooms. So maybe in the future we can also be in another location also in our university. We started by having a good combination of arts and an open gallery for arts in our new places. And also we are opening up a new project, a new very interesting project with a dorm that will be realized in the next future with all the abilities that we have in this land by thinking about a new way of doing. So let me thanks again about what we can do in this moment for all the connection that we can start again, and thanks to all the organizing committee and to you for your attention. So, good morning again. Just a couple of words of address before we start. The chairs of the conference have invited us to think about local roots and interactions in management, something that has invited us to reconsider dimensions such as space, time, agent incentives, and interactions. And it's very interesting to see the number of papers that have addressed these issues and how they've been reinterpreted in a new normal post-pandemic. So welcome to this conversation on this theme, and also to the themes of the thematic groups. Just a couple of words on what's behind this conference, what's behind the changes in the processes that probably many of you have not really considered or seen, but there's a lot of work behind every event of this type, as there has been every year, and we want to tribute who has organized the ones before. This year is an anniversary year. It's the 10th year of Sima's existence. It's the 40th year of Sinergia's existence, a long partnership, a long investment of these two communities in creating this group, in creating these meetings and these occasions. So a particularly important meeting for our community. In putting together this conference, the board and all of us, we had a very strong reflection as to what was central in the meeting of the conference. And we put at the center stage how the conference can contribute to supporting all our members and all participants in advancing their knowledge, their production of knowledge in the field of management. Central to that was the capacity to obtain high-level feedback for the research you present in your parallel sessions, in your papers, and the stimulations you can get in the conversations with colleagues towards new projects and new research teams. In order to do that, we have leveraged and changed very much the role of thematic groups within the organization of this conference. 11 thematic groups. From recently, they will become 12. We have one more thematic group, have worked very, very hard, both in stimulating the diffusion of paper within these communities, bringing back the papers and matching properly who were the reviewers of the papers with the themes
treated paper by paper. And the novelty is also that each paper submitted got a double peer review, which means a lot, not just the long papers, but also the short papers. Also, thematic groups, we invited them to help us in putting together the parallel sessions in a way that papers could speak to each other, so that parallel sessions become a way to construct upon each other's idea and advance research. Finally, we've also asked thematic groups to help us evaluate the best papers and give us a feedback as authors of the best reviewers. Again, this theme of high-level reviewing and giving back to the community has been really, really central in organizing this conference. Given that, we have actually added on to the usual awards of this conference that are the best paper of the conference chosen by the scientific committee and the best review of Sinergia Italian Journal of Management, two new types of awards. Mentions for the short papers that are given and chosen directly by the thematic groups, and also outstanding reviewer rewards for those reviewers who, from the point of view of authors, have given them a very high level feedback, something that is really central to the advancement of our community. Finally, we've dedicated the pre-conference activities has grown and grown, and we've had a PDW session, which I'm very happy to say gained the sponsorship of the Society for the Advancement of Management Studies, therefore the Journal of Management Studies, which is a competitive sponsorship and award that we're very happy to have. It signals the high quality of the project behind that PDW. Also, Next Gen activities have had a really strong increase of people who are following it. Therefore, very grateful to the Next Gen, but also really, really happy to welcome in a networking and informative session all the younger people to our community. A couple of numbers. As far as participants have maintained themselves in years, whereas the Next Gen, as I said, have had a really strong increase in the participation to these networking events. The papers we received, long papers were more or less the same as in Milan, which was an all-time record, a post-pandemic record. But the short papers have had a really sensible increase, more than 40% more of the papers relative to last year, which is an enormous amount, and we're very, very grateful to that. The peer review process, as I said, was double for all papers, even the short papers. This means that 331 reviewers, our community, had been engaged in giving back feedback to the community. It has meant 700 different reviews in the process. It's enormous. And we're very thankful to all the reviewers in the process. The sessions are 4 plenary sessions, 23 parallel sessions, and many more. This doesn't really capture all the things we're doing. And the participants are growing again and again relative to even Milan's conference. So it's a lively community. That investment of Sinergia of 40 years and of Sima in 10 years is giving back a community that's recognizes itself here, and we're very happy for that. It's not the time for thanking. I do want to thank the local committee that's organized this, my co-chairs, but especially I want to thank the 2 people who have been working behind all that, and behind all the thematic group work and the work around the papers, the Beatrice Luceri and Angelo Bonfanti, who have done an amazing job, and I'd really like to thank them. Thank you to all of you, and welcome. So I'd like to invite Chiara Mauri, the Secretary General of Sima, our sister academy. Good morning. Well, I think that the best perspective to look at the relationship between Sima and Sima is that of the academic research, to develop outstanding research and to advance management and marketing knowledge. To the best example of this partnership are, I think, 3. The first is the Sima School of Research Methods, launched in 2018. With the 2 winter and the summer sections, the school represents a 3-day experience in the world of research methodologies and techniques. The number of participants is always very high,
And some editions are have been and are sold out in even a small number of days. Also, its digital academy is an important piece of this activity. The second example is the Pearson series, Management and Marketing Cases, which is a digital repository of case studies written by both academics and professors. At the moment, there are 8 cases in this platform. Finally, I would like to mention the opening of a marketing thematic group in the Sima and IDEA conferences coordinated by Paola Signori and by Enrico Bonetti, Andrea Moretti, and Giuseppe Pedeliento, respectively. Our wish is to continue to work along this line, developing specific, possible, innovative activities autonomously and also in partnership with Sima. Thanks. Thank you very much, Chiara. Our other partner and sister academy is BAM, the British Academy of Management. I'd like to invite Madeleine Barrows, who's here with us, to give us an address, the CEO of BAM. Buongiorno. I'm delighted to be here once again with you in my very favorite country. It's wonderful to see the partnership between Sima and BAM grow stronger and more active as time goes on. Our chair and president, Professor Emma Parry and Professor Katie Mason, send their warmest greetings to you all and are very sorry that they cannot be here. I'm very glad that I can. In case you don't know, we're a community of around 2,300 scholars of business and management in the UK and around the world. We've been having a partnership with Sima for some years now, and it's proved very fruitful. So next month, in fact, the Sima Sim Summer School will be the Sima Sim BAM Summer School in Siena. Over 250 Sima members are taking advantage of the shared membership scheme that we have. And a growing number of BAM members are doing the same. We see many of you joining our online workshops and other events, sharing different perspectives and thoughts. Some of our special interest groups, like your thematic groups, are their counterparts here at Sima. We share our newsletters, and we run a collaborative research grant, which remains available and will be rerun next year. It's clear to me that our partnership is on a firm and sustainable footing, supported by great enthusiasm from both Sima and BAM. Underpinned by great friendship, we look forward to a rich and exciting internationally collaborative future together. Allora, buon convegno. Thank you very much, Madeleine. As all of you know, we really do organize a lot of things with BAM, and we're growing and growing in the activities we bring ahead. I'd like to invite Sandro Castaldo, whom all of you know as our past president, but he's also today's president of IFSAM, a reality to which Sima strongly belongs and believes, and I'll leave the word to him. Whilst we're passing the word to him, I'd like to thank Elisa Martinelli and Nadia Paola, who are in that reality and investing in it for us. For all of us, it's a lot of work, but we really appreciate your effort. Thank you, Sandra. Thank you, Arabella, and thank you to the organizer and the chairs of this conference. Thank you to Università di Bari Aldo Moro, to Loom, to the team organizing this conference on the Synergia side and also on the Sima side with the board and the staff.
I want just to spend 2 words about IFSAM, because I don't know if you know what is IFSAM. IFSAM is a federation where the members are the academies of management of different parts of the world. So Sima is an active member of IFSAM. BAM and Madeleine is another active member of IFSAM. The next president, the president-elect of IFSAM is Nick Beach, the former president of BAM. And from this slide, you can see which is the scope of our federation. In this federation, we try to we say define some guidelines. So we call these statements or soft policies on 3 main areas. The first area is research. So tomorrow we will discuss about the soft policy guidelines about research at international level. The second area is education, and the third is impact and practice. As you can now easily understand, these are the 3 main activities of a professor in management. Just to tell you, we had some new members in the last months, SMS, Strategic Management Society, ANSAM, Australia and New Zealand Academy of Management, EGOS, the colleagues of the Organization Studies. So it's important to be an active member for Sima of this association, this federation, because we are building some guidelines that will be the future of our work and our activity. As you can see from this slide, we have soft policy. Sorry, I can't. Okay. I go to the last slide of the very quickly to the last slide of the presentation, because in this slide you can see the people of Sima participating in a very active way to IFSAM. And I think that it's important to be very active in our international activity. And this is the real, we can say, sign that we are really active in IFSAM. First of all, we want to thank the council, the board of Sima for joining the federation 3 years ago. We thank, obviously, Arabella, who was the former general secretary of the association. We thank also Lara, that with Arabella, Lara Penco and Arabella Mocciaro are our reps in the General Assembly. Elisa, as Arabella said, I can tell you the truth. Elisa is the real president of IFSAM, because she's not the real, we can say, Deus ex machina of the federation. And thanks a lot to Elisa, and I would like to ask an applause to Elisa, because she did a wonderful job. Elisa Martinelli is the past, the present, and also the future of this organization at international level. Eleonora Di Maria is doing a wonderful job supporting Elisa in the General Secretary. The last people joining the board of IFSAM are Rosa Martina Schena, contributing for designing the strategic deputy of VP Vice President Education, and the last but not least, Michela Masson. She joined the events committee organizing the next conference. So as you can see, there is a very big group of people contributing at international level and designing at worldwide level the future of our activity. But for IFSAM is very, very relevant the
the local activity, the local roots, because as you have seen, we have members from China, members from Japan, members from Africa, members from Brazil, members from North America. And as you can imagine, there is a very interesting dialogue with more or less the same problems everywhere. But local culture, local rules are very respected in IFSAM, are the starting point of everything. And I think that also for us as a group, the local roots are very, very relevant. And in this room, in this group, we have very estimated colleagues that will, in this evening, we will give a tribute. In particular, I want to just stress two names because are very, very relevant for our group. And these names are Mario Cicutella from Università di Bari. An applause to Mario. And Pietro Genco from University of Genoa. You have found the book for honoring Pietro Genco. These are our roots. We will rediscover not only at the national level, but also at international level, because as you know, I skipped, but we have awards at international level with IFSAM, and it's important to have candidates from Italy. We have never had candidates, and it's important to have colleagues from Italy for these international awards that are also communicated by big journals such as Financial Times and The Economist. Buon convegno. Thank you. Thank you very much, Sandra, and to all the team of Sima who work at the international level, bringing our word and our contribution to a standard setting session. So thank you to all of you. Wishing you all a very good conference and a beautiful 2 days. I'd like to invite the next session up. Thank you very much. Possiamo partire. Okay. So thanks a lot. I think we can go ahead. Thanks for your attention, and as we typically say, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, grazie. It is my great pleasure to welcome you to Bari. It is my great pleasure to thank again all the board of Sima that has spent the last year and a half together with me and Savino Santovito, especially in organizing this conference. My job at this moment is very tough. I have to recover a few minutes. We are, as usual, typically happen somehow in late. I will show you very few slides just to recap the main topic of the conference. I'm pretty sure you are all familiar with this slide. This is mainly the call for paper that you have seen few months ago. I'm not going through it for sure. Let me just highlight few keywords that are behind this Sima Synergia conference. It was a nice work, as I say, to think about this topic, the general theme of the conference, and we have mostly highlighted two keywords that I'm very, very happy that all the keynote that we have heard a few minutes ago have already recovered and recalled. The first keyword is local roots. We think that local roots means
putting at the center of management the place where we are, the place where we all come from, and we should think about how to include or not. Let's see what will happen as a main conclusion at the end of these 2 working days. Include or not the local roots into management, in the future of management. The second keywords, and let me tell that I'm pretty familiar with this keyword, is interaction. Interaction nowadays means interactions with stakeholders. Stakeholders are relevant, local roots, the local community is one of these stakeholders. So the idea of this conference was to reflect on these 2 keywords. And together with Savino, Arabella, Marta, and all the board of Sima, we have highlighted some possible research questions that here you can find the synthesis again from the call for paper that you have in an amazing way followed, submitting your paper. I'm pretty sure that from this 2 days of activities, we will have so many reflections and reactions and ideas, and hopefully for young scholars especially, I would like to stress the idea of putting on the floor new ideas coming from this possible research question. This is a kind of conflict or synergies, it depends on your point of view, between the, let me say, the past and the future behind this research question. But I'm pretty sure that during our parallel sessions, we will have great insights from all your paper that you are going to present. But before we go to the parallel session in this afternoon, as usually, let me introduce the 2 keynote speakers. This year we have imagined a double keynote speech. The idea was to put together the academic side of the coin and the practitioner side of the coin. So we have, and it is my great pleasure to welcome on the stage our colleague, Professor Uri Gnizzi. He is the author of this amazing, terrific book, Mixed Signals, How Incentive Really Works. And this is actually also the main focus of the keynote speech by Uri, and we will have the chance to listen. And we were quite impressed by the bio, of course, of Uri and this idea that he has to put together the real world with theory and how these 2 can meet applications. And let me thank Uri, and please welcome us, take a seat on the stage. Then we have the practitioner side of the coin, as I said, and it is my great pleasure to welcome on the stage as well Paolo Spazzini. Paolo Spazzini is Managing Director of Deloitte Next Hub here in Bari. Paolo will basically present what Deloitte is doing with this new startup, Deloitte Next Hub, in our local community in Bari exactly. And I'm pretty sure that there will be lots of synergies between these 2 guys. Paolo has a terrific profile. He spent mostly of his professional life also abroad. Then he had this opportunity to come back to Italy, and he has a track record of startups, terrifically important. And this is a nice opportunity to welcome also Paolo on the floor. We will do our best to recover time, but let's listen together at these 2 guys, and we will organize the session with first a presentation by Uri and then Paolo, and then we can open to questions. And potentially, if you have the chance to imagine question from our 2 keynote speakers, why not? We will be more than welcome to host also question from the audience. So please, Paolo, join us, and thanks a lot. I will immediately leave the floor to Uri. So it's up to you if you want to stay here with us. Thank you. Thank you. It's great to be here. Thank you for inviting me to beautiful Bari. Yeah, that's to remind me my name.
Let me start with the joke that I was reminded when we listened to the rector before. So the dean goes and talks with the undergraduate that just started the university on the first day. And he tells them, we are not that kind of university. Over here, after 9 p.m., the boys are going to be in the boys' dorms and the girls are going to be in the girls' dorms. No mix-up. First time we catch you in the wrong dorm after 9 p.m., you have a fine of 50 euro. Second time, a fine of 200 euro. And the third time, if we catch you in the wrong dorm, you'll have to pay 500 euro fine. Okay, because we really don't want you to mix up. Any questions? And then one of the kids raises his hand and asks, can I buy a monthly pass? Right, so in a nutshell, that's what my work is about. It's about how incentives really change the meaning of what we are doing. So the dean tries to tell them a story about moral and how you shouldn't be in the wrong dorm, but then introduces a fine and the fine changes the meaning. Now it's a matter of price. Now we can start haggling with prices. Incentive sends signals, and that's what I'm going to talk about today, but just one step back before I go. I work in a business school, like many of the people here, I would imagine. And in a business school, you can take a class in incentives from two different professors. One of them will be the economist, and then it will be all about people don't go to work. People don't want to go to work. They go just because they have to earn money. They have to pay the rent. Or you can take the class from a psychologist that will tell you, no. People go to work because they want fulfillment. They want to feel good about themselves. Now, these two are extreme strawmen. Clearly, I go to work because I need to pay the rent and I want to have fulfillment, right? I have both motivations in what I'm doing. And in many cases, incentives could what we call crowd out the behavior, like the story with the dean. I think that the real magic is when you can combine the two, when you can get the incentives to actually increase the intrinsic motivation to do things. And that's what I'm trying to study. Let me give you an example about signaling and how incentives shape a story that you have. So a few years ago, the CEO of Coca-Cola had a great idea. He said, in vending machines outside, when you go to buy a soda can, if the day is cold, you'll be willing to pay less than if it's a hot day. So he said, okay, the regular price is $1 of a soda can. On hot days, we're going to charge $1.50. People got really upset, right? It's price discrimination. That's what we teach in economics that you should do. But people got really upset because the dean is, the CEO, the Coca-Cola is trying to be too greedy and take money of us. What they should have done is something very different, but very much the same. They should have said the regular price is $1.50. And then on a cold day, we're going to give you a 50-cent discount, right? Exactly the same prices. No difference. An economist would tell you, well, that's the same. But any person with common sense, and they'll get back to common sense later, would tell you there is a difference. In one case, you are greedy. In the other case, you are nice. So instead of a surcharge of 50 cents, give a discount of 50 cents, and you tell a very different story. Recently, AMC Theater, it's a very large chains of theaters in the US, made the same mistake. So they said, inflation, we have to raise prices, so we're going to charge more for premium seats. People got really upset. What they should have said is, look, inflation, cost of labor, we have to raise prices, but we really care about you, so we're going to give you a discount if you're willing to sit in the first row or on the side, right? So it's exactly the same thing, but a very different story. Basically, every incentive that we give, any price that we have, tells a story, and we need to control it. Once we control it, we can really do well. And the signals that we send could be signals to others or could be signal to myself also. Let me give you an example. Imagine that you see your neighbor on a cold morning. It's hard to imagine when you live in Bari, but some people live in a cold place. So imagine that you see your neighbor goes to the recycle center with the garbage bag filled with 100 soda cans. You see her going, and instead of just putting it in the trash, she goes and recycles it. You'll probably think, I would think that she's a great person. She cares about the environment. She could have trashed it. She decided to take it to the recycle center. She's probably going to get a good signal about herself. She's going to say, wow, I'm a good person, right? Everything is good. Now imagine that instead, or at some point, the city decides to give you a 10-cent incentives to recycle the soda can.
Now you're going to see your friend going to the recycle center and you'll say, really? For 10 euros, she collected all of this and she's doing this? She must be very cheap, right? Exactly the same activity. Now, when there is incentives, you get a very different opinion about what's going on, right? You get a very different impression of what's going on, right? So, and she's probably not going to feel that good about herself either, right? So the fact that you have incentives really changes the meaning of what you're doing. And the secret is really to do it such that it works in the same direction. And I think that we'll get more to it during the Q&A. But just let me give you two things that I think are really important when you run a new incentive scheme, and then I think that we'll have more time to discuss. The first one is to use common sense. So every company has a CEO and CFO and COO, all the good stuff, all the C letters. In many cases, they don't have a common sense officer, which is really, really missing, I think, in many companies. When you look at incentives, think about the common sense. Does this make sense to do it this way? And in many cases, you can really stop lots of mistakes like that. Don't let the engineers and economists determine what's going to happen, because they don't understand people in many cases. Have someone with common sense that actually tells them, look, people are going to be annoyed. If you increase the price on a hot day, people are going to be annoyed, right? If you pay incentives to recycle soda cans, some people are going to feel bad about it. Just make sure. And the second point is to run experiments. People are extremely creative at gaming incentives, right? One of the examples that I really like is actually from Puglia, from here with Truly, right? These funny houses that they have over here. I don't know if you know it. It's a house that you see only in Puglia. And the story, as far as I understood it, I don't know if it's true, but it's a good story, is that they are unique because someone who knows what they do, they can really dismantle the roof within hours and then put it back within hours if they want to, right? Why did this happen? Because 200-300 years ago, the King of Napoli imposed taxes that depends on whether people live in the structure or not. If you lived in the structure, you had to pay high taxes. If not, you didn't. And you knew whether people lived there, if there was a roof over it. So whenever the tax collector from Napoli would come over, they would quickly dismantle the roof, didn't pay taxes, and then when the tax collector left, they rebuilt it, right? People are really good at, not only Italian are especially good. I'm Israeli, so we are also especially good at it, but other people are also quite creative at with incentives. So run some kind of A/B testing, run some kind of test to see that what you get is what you intended to get. Thank you for now, and I think we'll get back to talk later. Thanks a lot, Yuri, for this amazing introduction. And now I leave the floor for a 10-minute introduction to Paolo Spazzini, please. Thank you. Okay, good afternoon, good morning. What I'm trying to do here today is to make sure that we position ourselves correctly in the area and in Bari and in Puglia. I have been here in Puglia for 4 years now. Before Deloitte, I did an hour operation. And every time I get this question, are you really convinced to stay here? Are you going to stay here for the long time, for the long run, or you are going to run away? And this is a little bit depressing from my point of view, because I believe that every company, everyone who is coming here is coming with the idea of building something special. I have been around the world building this kind of startup in several situations. And what I notice is that every time a big company is coming to a territory, it's starting to grow up a different style of business, a different style of attitude. And the success is coming when people from that big company are starting to go away from the company and start their own startup. This is the indication that that company that came to the territory has been successful to change the mental approach and make sure that there was a change in attitude in the business and in the mentality to grow the business and approach the business in a different way. So what I'm going to do is really to talk a little bit about
what is that we want to do with NextHub? First of all, what is NextHub? Actually, it's kind of interesting. Exactly 1 year ago, on the 29th of June, NextHub was born and we started our operation. So today is our first birthday. Well, what happened in 1 year? In 1 year, we, of course, started operation. We gave ourselves very high standard in terms of offices. And this is something that I will speak a little bit later because it's actually a big challenge when we took on board. But we also grew our staff, our team, and we grew to up to 400 people starting from September of last year. Basically, we were born at the end of June. We started our operation in September. And from September to today, we hired about 400 people. So this is a little bit of the agenda, and the agenda is a little bit different because it's showing what we are planning to do here in the territory, what we are planning to do as far as office, as far as being able to be part of the community and being able to help the community and be part of the life of the community in many different methods. So first of all, NextHub. What is NextHub? Well, NextHub is a new company from Deloitte, and our goal is really to increase the presence of Deloitte in the central and south Italy. Fundamentally, we very quickly realized that our presence as an Italian organization was really light in the south part of Italy. So we thought that there was an opportunity to grow our presence over here. Why did we use the word hub? The idea is to have a big center, a hub here in Bari, and we want to get to about 2,000 people in the next few years, but then build a full infrastructure, a full ecosystem around the hub, and make sure that there are satellites that are going around the hub. So it's the concept of hub and spoke. So we see the opportunity to take advantage of the fact that South Italy is giving us a big opportunity in terms of hiring, in terms of talent. The other big thing is, if you look at historically what pretty much every company did, not only here in Italy, but everywhere, we tend to move the talent from where they are to wherever are the headquarters, the R&D center, and so on. Well, fundamentally, one of the key values that we wanted to bring is to leave the talent where they are. An interesting factor is when we put together a business case for this adventure, we thought that it would have been very easy to invite Puglia people coming back from Milan, from Rome, from abroad, coming back to Puglia simply because we were providing a similar kind of approach, a similar kind of salary, a similar kind of adventure from a professional point of view. Well, I have to say that we weren't successful about that. Actually, we are not successful about that. So what it means from our point of view is that once someone is leaving the county, once someone is leaving behind his route or her roots, very likely they won't be back. So it's better to start up front. It's better to be here up front, make sure that the young generation are going to stay here and they don't move out. So prevent really the possibility for them to move out and give them the opportunity, the same level of opportunity that we could find anywhere else abroad. This is an interesting set of data. As you can see, our presence is pretty broad within Italy, but mainly it's one of our business that has a big presence everywhere in Italy. That is the historical business of audit, of assurance. Well, we see the opportunity in South Italy and central South Italy to be much bigger compared to the rest of Italy. As you can see here, if you look at the opportunity, fundamentally, we have only 23% of the people of the young generation employed in south part of Italy. So it means that we have an opportunity that is over 70% of the people to grow and to become part of our organization.
And these people have a lot of value. I mean, we are in Bari because the academic world, because the infrastructure, because what the territory is giving us is fundamentally at very high level. So when I look at what is going to happen in the next few years, we really see a huge opportunity to increase our presence, but above all, to increase our presence in the young community. What are the key value? What do we really want to achieve with the project Next Up? Well, as I said, the idea is the concept of hub and spoke. Bari will be the hub. Apulia will be the hub. We are looking at other part of South Italy to be the spoke, the concept of satellite. So the hub will have fundamentally the full organization on everything we are doing. The spoke will fundamentally be specific competence center or technology center where maybe we struggle to find resources over here in Bari. So if we get to 2,000 people here, probably each one of the spoke will be about 200 people, not more than that. We value the people that we have here. We value the people, we value the academic path that the people can do here and can have here. And this is not only about university, it's also about high school. We started a project where we are bringing on board also high school students. So for the first time, we are approaching a completely different way to be able to bring young generation, young students on board at 20, 21, and then we will train them for a few years to make sure that they can start to learn and start to come on board in a proper way. The other thing is to provide a career path that is as good as, or potentially as good as any other place in the world. So I think there was always this idea, this concept that, yeah, these companies are coming here in the territory, but fundamentally you will not be able to do the same level of career that you will be able to do somewhere else. Well, we want to change that, and we are changing that, and we are giving the same level of project, the same level of opportunity, the same level of learning path, and the same level of incentive that we are giving anywhere else. Another big commitment that we are taking to the territory is an operation that we are going to do for the startup. As I said, to me, an indication of the success of the company that is coming in place is when startups are born, have been generated from the big company that came to the territory. So we will dedicate in the new office about 1,000 square meters to up to 10 startups. So every one of these will be able to come and join us, stay with us for up to 2 years, and take advantage of our organization, take advantage of all the system that we can provide them for free, and give them really the help to be a startup, to become a startup, to understand if the startup is going to be successful or not. So this is critical because it's another way that we would like to contribute to return to the territory some of the gain that we are having to be here. I think this is critical, and as I said, is one of the main indicators that I can see to be successful. So again, when someone is asking me, how long are you going to stay? Well, for sure, more than my retirement time. So my retirement time is not too far away, but we have a commitment for about 20 years right now. The commitment that we are taking with the local community, with the political community is about 20 years. So I think nobody can really see beyond 4 or 5 years. 20 years is really a long, long time. This is another example. If you go around, whoever is in need of an office in the territory, you all know how difficult it is to have office space here in Bari. So we are taking the decision of making a huge investment in one specific area of the city of Bari, that is the Fiera del Levante. But the most important thing is that we are really trying to make this office one of the highest standard office from a LEED point of view. It will be a golden standard from a LEED point of view. So the impact that we want to get to the territory is a 0 level in terms of CO2, in terms of impact from an environment point of view. Again, you don't do this kind of investment for the short term, or you do the kind of investment if you think about staying for a long time. What is this number of FTE? So the FTE concept is the full-time employee over the year. So
This is where we want to be. This is where we are heading. This is where we are start from today. Today, we have about 420 people. We want to get to 2,000 FTE in 4 years. So I am going to close here. We wanted with Uri, we wanted really to talk about what are the incentives that our students, our young generation are expecting to come and work with us, come and work with a company like ours. It's not about salary. It's not about one single thing. It's about many, many things. When we hire people, when we interview people today, one of the very first questions that we are getting is, do you have smart work? How flexible are you in terms of timing, in terms of making sure that I can come in and come out from the office when I need and when I want. So there are many, many different components that are really composing the attractiveness of a company like ours. So I would like to spend the next 20 minutes or whatever we have. And of course, I'm available to answer your question. Thank you. Well, thanks a lot also to Paolo. And let me stress, by the way, and let me publicly thank Deloitte as the main sponsor of this conference. You can see on our badge that we have a quite interesting number of sponsors, but Deloitte put huge effort to help this conference to happen. And I can say this is an interesting, can I say, signal of the commitment by Deloitte with this, the works that we are putting together in these 2 days. Before we go ahead with some questions, let me leave the floor to my friend and colleague Savino to have some reflections on the 2 keywords of this conference, and then we can go back to our keynote speakers. Thanks, Savino. Thank you very much, Angelo, and welcome to our keynotes. I want to go back just a few minutes to the conference theme, and we saw signals which have to do with interactions, and we saw Deloitte, which has to do the roots of the local roots. But let me go back also to some heritage about our scientific we have here 2 universities and 2 anchor words. The first word is roots again. Remind me and remind us the history of the conference. Arabella said before that after 32 years, it was, I remember, October 91, when Synergia conference was in Bari, and now is back in Bari with this heritage. Today, it has changed. It's an international, as you can see by the keynotes, international conference managed by Sima and Synergia Journal, and is about rediscovering local roots and interactions. So let's go to interactions. 400 scholars we are here today at the conference. After COVID-19 pandemic, I think we'll see all of us today personally interact one-to-one and face-to-face these days. And that's a good news. But going back to our roots, I was looking at the Synergia Journal scientific roots and reading the number 19 of Synergia in 1989. It was the relations between industry and distributions. Professor Golinelli, introduction letters to the readers, he told about interactions, saying, the journal is open to all contributes by researchers and practitioners in management. And it's open space to realize synergies among universities and firms who want to participate in developing the management studies. And it's what we are trying to do here today. In the same Synergia, number 19, Professor Cicutella wrote the paper
the firm's logistic, moving from managing the internal flow to governing the integrated external network, saying that in management decisions, you need to optimize the combination of internal resources with the activities and interactions with other external economic operators for the mutual common development. So thank you very much to Sima, to Sandro, that we choose Bari a few years ago to come in Bari, more than 3 years ago at this location. Thanks Uri and Paolo to be here with us today, accepting our invitation. And let's go on with the conference and with the questions, and we are here to go on. Welcome in Bari and go on with the conference. So now we can open the interesting part of the keynote with questions, and I will take this opportunity to ask Uri to go a little bit more in detail into management after your introduction. And let me ask you, for example, how can incentives encourage creativity in management? Thank you. I don't know if you can hear this. Works? Good. So first, I want to say that Paolo wasn't kidding. I asked around people about your operation, and everyone said, yeah, but let's see if they'll stay in the long run, right? So that is the first worry that everyone has. And to a great extent, it's a matter of signaling, right? So Deloitte, what should Deloitte do in order to convince people that they are here for the long run? Is really invest. So building office space that will cost them tens of millions of dollars probably, or euros, and then leaving doesn't make any sense. That's going to cost them a lot of money. So this kind of signals, that's the kind of things that you can do with incentives. Incentives send signals, like I said before. So here's the story. When my son turned 3, it was a great time because then they start communicating with you. They start to make sense. Until then, they're fun, they smile, but they don't, at around 3, they make sense. So a couple of weeks after his birthday, I took him to Disney World. And you know, when he started speaking, he also started lying because that's what people do. That's what kids do. And we told him that he shouldn't lie, right? Only bad people lie. So I took him to Disney World, got to the cashier, and in the cashier, it said, under 3-year-old free, over 3-year-old $117. And I said, he's almost 3. Which wasn't a lie because it was almost 3 just from the wrong side, right? It was almost. And then a few minutes later, he pulled my hand and said, Daddy, you told me that only bad people lie, and you just did, right? And that's exactly the point, that you can say whatever you want. So Deloitte can come and say whatever they want. We are here for the long run. We want to stay. We have commitment. That's one thing. The real signal, the real thing comes when you get the incentives, when you decide to invest, when you decide to come here and spend years of your life trying to build this, which I would assume you wouldn't do if you would have thought that that's just a show. And when the company decides to come and invest in a conference like this, in a building and things like that, that's the kind of things that we are looking for. To your question about creativity. So one of the things that I'm interested in is what our companies tell us one thing, but then when it comes to incentives, they do something very different. So every company will tell you, you need to be creative, come up with good ideas, that's what it's all about. Basically, what being creative means is that we are increasing the variance. So there is higher chance of success, of finding something really interesting. When we do our research, we can do something really small, a change of something else. It will end up as a paper, a very boring paper, but you can publish it in not a great journal maybe. Or you can think about something very different and try to pursue it. If you do that, there is a higher chance that you'll find something interesting, but also a higher chance of failure. And the company that tells you to be creative basically tells you, look, you can also fail when you do this. Now, if the incentives that the company gives you is if you fail, you're not going to be promoted, maybe even get fired, that's a very bad signal because they can tell you that they want you to be creative, but then if the incentives are to punish you when you fail, that's a mistake. The right thing to do is after each failure to say, okay, what happened?
why did it happen? If it happened because you were lazy and you didn't work hard, we can fire you. But if it happened because the idea seemed interesting, we went to the lab and it didn't work, then we can learn from it and move on, right? So the idea is that don't just tell your employees you need to be creative, also make sure that your incentives are such that if they fail, they are not punished. Okay, thanks. Paolo, now I see that also Uri, talking about your case, the case of Deloitte, has mentioned the word reward. So what does total reward, for example, mean for the next app? Thank you. Well, I think we do all this report every year about the new generation, right? And if you think about Generation Z and millennials, and you compare to the previous generation, I think the approach to the professional world, to the job, to how the new generation are approaching the next phase of their life is completely different. When we speak to the young generation, we understand that there are requirements in 10, 15, not even 20, but even 5 years ago, pre-COVID, were not even conceivable. So when of course salary is important, Uri was saying at the end of the day, everybody has to pay the bill, we have to pay the apartment, whatever. But fundamentally, if you don't have extreme flexibility in what you're going to do and what you're going to propose, I think it's almost impossible to be competitive in the market. And it's a set of things. Of course, smart working now is becoming, it's one of the first questions that I get every time I interview a person, independently from where she or he is coming from. How flexible am I going to be? How much can I protect my private life? So only that thing, I think, has such a big value today that is really a make it or break it in terms of deal with a company. The other thing that I see more and more important is I want to stay in my territory. I want to stay close to my friend. I want to stay close to my family. COVID, unfortunately, was an indication on how fragile we are in terms of relationship with our family. If you are abroad, if you are away, and many people left the job to come back and help someone in the family that during that time was in trouble or was having problem. So being able to stay close to the proper route, I think, is critical, and this is really what we are trying to do. The combination of that, but it's not enough. I mean, staying at home to work on a bad project, to work on something that is not challenging, I think is not going to help anybody. And I think that being able to give the same level of quality, the same level of challenge from a professional, from a project point of view, in combination of all these other things, is fundamentally what really we would like to achieve. It's going to take time. It's going to take time because it's not something that you can switch on and switch off in one day. The other thing that I always insist is the process of learning. Young generation, if I look at a person who is coming out from university today, 24, 23, whatever you want, they very likely are going to work up to 70. Our pension scheme will force them to work for at least 45 years. There is no way that you can do the same job, the same work for 45 years. So you have to keep reinventing yourself in a different role. And the only way to do that is the famous 3L, the long life learning, helping people to have a learning platform, to gain every sort of certification from a technology point of view, or from any point of view, is going to be critical to make the professional life better and longer. I came back yesterday. We started for the first time, and again, I say this because I'm really proud of that, and it's another example of what we try to do to return to the territory. So as you know, the automotive world here in Bari is in some sort of trouble, right? I mean, we have companies here that have been
leader from a technology point of view in the automotive world that, of course, are now going through tough time due to the transition to the electrical mobility. So what we did is to offer some of these people that are in mobility, work in mobility, the possibility to gain a certification with AWS. AWS is Amazon Cloud System. So we chose 20 people. And we gave them, the age is between 30 and 50, so we are not really approaching the younger generation. And we gave them a 1-month academy for free, and we tried to see, it was just an experiment. Actually, the incredible thing is that yesterday we have the first result, 62% of these people passed the test, got the certification, and they are now starting to think about a different kind of life, a different kind of professional life. I think these are the critical thing that we can do as a company to really create a package. It's not one thing, it's many things together that could really make the difference from a professional point of view. Thank you, Paolo. Savino. Yeah, I have a question about incentives, because I was wondering that in businesses these days we are having like a short-term orientation. Young entrepreneurships, when they think or design their business plan, just the first day they are thinking about the exit strategy. So this is a very short-term view. How would you think can incentive promote long-term planning? That's always a problem. So think about the political aspects of it. I live in California, and we need a train that goes from San Diego to San Francisco, for example. If my governor will decide to invest in it, he will have to divert resources from today towards this kind of infrastructure. And he will not get reelected because people will not be happy about this. And then, you know, in 20 years, some other governor will cut the ribbon of this, right? So that's always a problem. The same is true for companies. Thank you. So if you hire a CEO, the board is hiring a new CEO, they'll tell her, look, we care about the long run. It's really a long run story. We want the company to be successful in the long run. But then too often they're going to look at the quarterly earnings, right? So quarterly performance. And if you do that, there is this CEO will have no incentives to invest in the long run, because she'll know that if she won't perform in the short run, it's going to backfire. So if she needs to replace the computer network, for example, upgrade it, this is going to cost relatively a lot of money now, but it's going to be very profitable in the long run. If she'll do it now, the quarterly earnings will be bad, and she might lose her job, right? So whenever we design incentives, it's really important to think about how we don't do that. We want to have some kind of KPI. We want to know that we are measuring success, but don't tell your CEO that you want them to be successful in the long run and give them incentives for the short run. So if I had to hire a CEO for my company now, and I guess that's more or less what you got, I would tell them, look, we want you to do well, and we're going to revisit this in 3, 2, 4, whatever, 5 years, and see how you did then, right? We're not going to look at you in the short run. We care about the long run. That means that we are going to evaluate you only in the long run. We trust you to do well until then. And that's something that many organizations are missing. Thank you, Uri. For Paolo, I have another question. What do you think, what are the key values driving this investment? Well, every time you start a business case for an investment anywhere, you try to do an analysis on what you're going to find, what are the trade-off between investing in one place and another place. So I could summarize the question is, why did we come here? And what was the advantage of coming here rather than going to, I don't know, Naples or Catania or anywhere else in South Italy, assuming that no matter what, we wanted to start something in South Italy. So the bottom line, this question could be, what are the values of coming to Bari?
I think the biggest value, as I said in principle, is the academic world. I think there are still problems here. I mean, when I look at the ecosystem, when I look at the system itself, the city has some important limitation that are not related to the academic world, but are related to the political world. I'm talking about infrastructure, I'm talking about housing, I'm talking about a set of things that of course need to be addressed. We can ask a new graduate to spend 500, 600 euro for a room in Bari. So it means that there are fundamental problems that we need to help. And saying from a transportation point of view, of course, we have similar kind of situation. On the other side, rather than being negative, I would like to be positive. What are the value that we see here? Well, if we compare the value that we have here are probably better than anywhere else in South Italy. And so I think it's more important to push them and push the political world to improve day after day what we have, rather than being negative and say, oh yeah, but if I go to, I don't know, Amsterdam, Berlin, or whatever, it will be better. I think we could go back to the human capital that we can find. Human capital in the end, especially for a company like us, where we don't really build anything, we provide a service. And so the most important thing for us is human capital. If I look at Puglia, or if I look at Bari, and in the range of about 150, 120 kilometers, whatever it is between here and Lecce, here and Foggia, here and Taranto, this is a land that is providing about 20,000 students a year. 20,000 students a year. You take the three universities here, you take Taranto, you take Salento University, Foggia. These are all universities that we work with. Of course, the three universities of Bari are the most important for us. But fundamentally, there are not many places where you can find this number, not only in Italy, I think overall in Europe. And so for me, this is the biggest value. Well, thanks a lot, Uri and Paolo. I'm sure that we had lots of inputs from your speech and lots of ideas. I really grateful to see if there are any questions. We have, let me do the tough job. We have 2 minutes to try to go to the roots of our program. So please, we have a first question by Arturo Capasso, please. Mike is coming. Thank you so much, Mr. Spazzini. The speech was very interesting. My question is very simple. What's your role in the startup ecosystem? What kind of role are you playing? You are an investor, you are a provider of services, an office space provider, and more important, what kind of exit do you see? One of the most important problems in venture capital in private equity is the exit. And so what kind of exit do you see for your companies, for the companies you assist? Thank you. Well, okay, my role, I do a little bit of everything. So what I mean is, when you do this kind of investment, and I think I point you to the newspaper La Repubblica. Apparently, La Repubblica is really good in finding all our numbers, and when they publish something about our numbers, they are really right. So I don't know how they do that, but in any way, I think the return of investment that we're getting here is that fundamentally you compare yourself to many different things inside and outside Italy, and you really believe that you can have an advantage here. In my case, I have a privilege of being in a startup where fundamentally I don't have a cash flow issue. That's really, it's really easy to do startup when you don't have cash issue, right? And my previous job was pretty much the same, so I was lucky as well. But previously, especially abroad, having to deal with the cash flow is fundamentally a big problem, and is what is limiting you.
There is one more thing that I would like to say. Fundamentally, now we are a location like Bari. We like it or not, we have to thank the war as well. The previous technology center that I did was in Poland, and we used to use Ukraine engineer. These are all gone. Suddenly, from one morning to another day, they are gone. People don't want to invest in Poland anymore. Or our people that used to write algorithms, mathematical algorithms were Russian. These are all gone. So at a certain point, what you need to do is to evaluate your situation and try to understand what is the lower risk that you can take. And fundamentally, what we think, at least in the short term, in the next 4, 5, I don't know, 10 years, this is probably the lowest risk that we can take. Okay, I see one more question from Sandro Casaldo, Yeah. please. Sandro. Yeah, very short question, one for Paolo and one for Uri. Thank you for your presentations. For Paolo, I've seen the impressive numbers for Bari Hub. This is a signal of changing the business model in terms that you are changing also the way to interact with your customers, doing some activities here and face-to-face activities, another part of this sense, no? Yeah, I guess this is going back to COVID. Before COVID, I remember we had, I don't know, every Monday, I remember 20 people taking the car and going to a customer in Parma area and stay for the full week at the customer side. This was the COVID style, the pre-COVID style. Now our customers don't want to have all these people residing on site. And so the delivery model of the product is changing completely. So this is giving us more flexibility in terms of where we position our people, but it's not giving us any benefit from a quality point of view. Actually, it's more difficult to deliver a service from abroad, from distance, rather than from being on site. Also because there is this feeling of being under control, right? Being able to, from a customer point of view. So it's not really that something that we want to do, but it's something that we had to learn, and we decided that this was probably the best approach, to have a mix where we are decreasing a little bit our presence in Rome and Milan and increasing our presence in other areas, because in the end, the average service is not going to take any hit. Is there just 1 minute? Uri, thank you for your presentation. I was thinking about fake signals. No, we have, in particular on the digital worlds, no, many fake signals, and there is a great paper from Diego Gambetta, how to trust signals. No, how it's possible to manage fake signals to avoid some effects that we are seeing, using social networks and online. Right, so the signal has to be credible in order to be meaningful. So imagine that I would buy a big motorcycle and a big Harley Davidson and start riding around, buy all the coats, the jacket, everything. I will still not look like a real, a real biker. If I have a tattoo going from here through my neck everywhere, I will look really credible, right? But then it would be hard for me to do other jobs, right? So if I go and teach my students with this neck tattoo, they will be puzzled, right? So that's a kind. So if you're willing to invest, if you're willing to say, look, I'm willing to have a neck tattoo in order to signal that I'm a real biker, that's a true signal. If you buy a jacket, that's not, right? And the same is true, I think, in the case of Deloitte over here, in many other cases. You need to make sure that the signal that you're saying, in the example that I gave with Disney World, if I'm willing to pay the $117, that's a strong signal to my son. Look, when I said don't lie, I really meant it, right? So that's why good signals are expensive. Think about the wedding in Puglia, right? Let people spend a year, sometimes 2 years of salary on the wedding, right? And you can think about many reasons why they do it, but one of them is to signal, look, we are serious. We are not going to get married twice in our life. We're doing it once, and we are going to really spend lots of money. So that's the kind of thing. If signal is expensive, is costly in some sense, then it's much more credible. Okay, thanks a lot. I have
unfortunately, to close this session, just to say pretty on time. Now, as our president said at the beginning, this year we put the rule of the thematic groups at the center of the processes. So now please join the thematic group sessions, and only if you join the thematic groups, you will have the incentive of food, just to stay on track. Thanks a lot, and see you in an hour more or less for food.
Prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, se ci accomodiamo diamo inizio ai lavori del gruppo tematico di Innovation and Technology Management. Tutti i partecipanti al gruppo, se per favore si accomodano nelle sedute, nelle file davanti. Vediamo, altrimenti. Hi Mats, welcome. Benvenuto, grazie di essere qui. Anna. Allora, ci siamo tutti i partecipanti di Innovation and Technology? No, non è il problema, è che comunque c'è una riunione. Allora, buongiorno, benvenuti. Forse qui chiudiamo. Benvenuti, purtroppo le sessioni dei gruppi tematici per ovvi motivi continuano ad essere parallele, quindi chi è iscritto in più di un gruppo, ahimè, non ha il dono dell'ubiquità. Le prime siamo Anna ed io, quindi è così. Grazie, diciamo, è un piacere vedervi in presenza tutti, quindi ci sono delle new entry. Scusate, possiamo chiedervi per favore di spostarvi solo un attimo più in là perché c'è il rimbombo, grazie. E ci sono dei nuovi iscritti, dei nuovi partecipanti al gruppo, quindi benvenuti a coloro che sono entrati in questa prima, diciamo, in questa nuova tornata. E il gruppo, per coloro che ci sono già dentro da un po', è molto nutrito. Quest'anno credo che abbiamo totalizzato più paper rispetto a tutte le altre sessioni del convegno, fin troppi dobbiamo dire, e grazie a tutti coloro che si sono prestati come reviewer, qualcuno anche in più, diciamo anche per più lavori per questo gruppo. Dunque, questa mattinata in realtà vuole essere per noi anzitutto un modo per scambiare qualche chiacchiera, per sentire se avete delle proposte, delle idee. Non vedo ancora Michele, o non lo vedo io, Michele Modina. No, non lo vedo qui, c'è perché mi ha detto che voleva proporre diciamo, aveva una proposta e poi, diciamo, vuole essere il modo per un kick-off per il progetto del quale abbiamo già parlato, al quale abbiamo già accennato altre volte quando ci siamo visti online, circa la vostra disponibilità a partecipare a quest'idea che detta così sembra un grande carrozzone, lasciatemelo dire, però noi ci crediamo all'idea di un libro, di un book a più mani sullo sviluppo, diciamo, sull'innovazione in Italia, le scuole dell'innovazione in Italia. Poi avrete una call, per ora vorremmo solo raccogliere le disponibilità, ci sarà una call più definita. Ora ti passo anche, Anna, la parola, così aggiungi anche tu. Ci sarà una call più definita e non sarà una collettanea, cioè non sarà una sperimentazione collettanea in cui ognuno dice vabbè, ma io tutto sommato c'ho nel cassetto sta cosa, ma la butto nel libro, non me l'hanno presa in questa rivista internazionale, oppure è tanto tempo che volevo fare sta cosa. No, c'è un percorso, una traccia e delle call precise, perché vorremmo dare un contributo alla scuola, ma soprattutto un contributo come Sima, quindi avere un'identità come gruppo tematico, e quindi vorremmo fare una cosa strutturata che riprende un po' il percorso. E vorremmo parlare, abbiamo anche 2 o 3 idee di sviluppo del percorso, però ne vorremmo parlare poi con coloro che sono effettivamente interessati e che daranno la loro disponibilità, in modo tale da varare insieme la struttura e poi di chiedere i contributi, sempre muovendoci in questo range. Quindi a parte questo, ora Anna ti do la parola se vuoi aggiungere delle cose su questo, e poi avremmo piacere anche a sentire la vostra, se ci sono proposte, se ci sono idee per incrementare l'attività del gruppo tematico. Questo gruppo tematico è abbastanza attivo, abbiamo più sottogruppi, però proprio la recente
diciamo, proprio questo convegno, la recente esperienza di questo convegno ci ha fatto capire che forse possiamo lavorare ancora, c'è da lavorare ancora sull'organizzazione dei gruppi di interesse all'interno, perché innovation and technology management vuol dire tutto. C'è anche chi pensa che sia innovation and technology management il comportamento del consumatore nel metaverso, ad esempio. E quindi vogliamo un attimo, perché per raccoglierci intorno a un centro di interesse, per discutere e per portare degli avanzamenti, no? Per contribuire al dibattito scientifico, abbiamo anche bisogno di focalizzare gli interessi. Quindi sarebbe interessante lavorare sulla scia di quell'idea dei sottogruppi, lavorare per centri di interesse. Noi abbiamo già al momento dei sottogruppi attivi, ce n'è qualcuno che langue, però sarebbe molto interessante. E il gruppo di lavoro, insomma, il gruppo tematico, anche in virtù di partnership con altre accademie, con Euram, con BAM, con altri circuiti, tipo SIAINET, abbiamo qua Mats Magnusson del circuito Continuous Innovation Network SIAINET, che con diciamo, e con questo circuito quest'anno Innovation and Technology Management ha 2 special session di cui Mats sarà chair, quindi proprio in vista della contaminazione con altre accademie, con altre, anche con qualche altra scuola di pensiero, sarebbe interessante ridisegnare i focus e raggrupparci intorno ai focus, perché il convegno ce lo mostra, i gruppi tematici dovrebbero essere proprio il cuore pulsante della nostra comunità scientifica, no? E i centri di produzione e i centri, diciamo, di contaminazione della conoscenza. Quindi ognuno di noi è chiamato, diciamo, ad ognuno di noi è invitato a portare all'interno del gruppo idee, anche lo sviluppo di workshop innovativi, di qualsiasi tipo di idee, network, relazioni, pensieri, insomma, contributo. Quindi ora do la parola ad Anna e poi a voi per non tediarvi ulteriormente. Prego. Oh, grazie Maria. Io sono Anna Codini e coordino con Maria Collurcio da qualche anno il gruppo di Innovation and Technology Management. Diciamo che in questi anni abbiamo fatto qualcosina, abbiamo cercato insomma di andare nella direzione del miglioramento, e quindi quello che diceva Maria è un po' legato al fatto che ci siamo accorti che qua dentro ci sono tante anime, quindi forse la cosa principale che abbiamo fatto è stata la questione dei sottogruppi sulle tematiche. Ecco, devo dire che per chi ci segue già da un po' ci siamo un attimino fermati, nel senso che questo è un periodo forse di transizione, perché il progetto, per esempio, editoriale del libro sugli studi di innovation nel contesto italiano è un progetto che abbiamo in cantiere da un po', però in questa fase diciamo che può essere che il gruppo sia cambiato, perché chiaramente con il nuovo assetto di governance di Sima i gruppi tematici hanno acquisito una maggiore rilevanza, e quindi questa è la prima volta in cui nel momento dell'iscrizione tutti i soci sono forzati a fare una scelta, e quindi questo può voler dire, per questo siamo stati un attimino in stand-by, può voler dire accogliere anche persone nuove che ci fa piacere conoscere oggi in occasione di questo convegno. Quindi può essere che rispetto a quello che erano le persone che ci avevano dato adesione inizialmente e supporto, può essere che si aggiunga qualcuno, e questo ci fa piacere. Ecco, in merito a questo, che forse è la cosa che abbiamo più imminente, nei prossimi giorni, adesso lasciamo passare un po' il convegno, ma insomma da qui alla metà di luglio contavamo di inviarvi una call un po' più ufficiale, così abbiamo anche il quadro preciso di chi è il nuovo. Abbiamo modo di aggiornare anche la mailing list, cosa che non è stata possibile anche per comunicarvi questa riunione, perché la segreteria aveva ancora i dati, diciamo, in aggiornamento, e la call dovrebbe essere un po' l'idea
proporre un po' l'idea che abbiamo sul book e raccogliere le idee da voi. Questo gruppo ha sempre lavorato con una logica di tipo bottom up, per cui tante idee come questa del progetto editoriale sono venute da voi. Sui sottogruppi abbiamo avuto una partecipazione molto attiva e quindi vogliamo mantenere un po' questo spirito, per cui il gruppo noi ci limitiamo a coordinarlo, a mandarvi le mail eccetera, ma poi le idee vengono da voi e quindi ci aspettiamo che anche questo tipo di mindset prosegua e l'approccio continui in questa direzione. Ecco, ci tenevamo poi a sottolineare che in questi anni una delle cose di cui siamo abbastanza orgogliosi è questa partnership con SciNet, per cui noi periodicamente, ecco, questo è stato un po' il risultato della collaborazione un po' internazionale del gruppo, abbiamo partecipato ai convegni che annualmente SciNet organizza e la stessa cosa, diciamo, abbiamo organizzato delle special track in partnership con SciNet, in modo tale partnership reciproco. Questo diciamo che anche per la rivista Sinergie è stato proficuo, perché nell'ultimo convegno SciNet abbiamo per esempio avuto l'opportunità di essere inserito nel Media Editors e quindi presentare ad una comunità internazionale la rivista Sinergie, che per noi insomma è il nostro punto di riferimento a livello di pubblicazione. Io direi, Maria, non so se vogliamo fare magari un giro veloce di tavolo. Workshop prima del giro, ecco, e poi lasciamo. Sì, allora nelle riunioni con i sottogruppi avevamo lanciato qualche tempo fa l'idea di dare luogo a un ciclo di seminari, di workshop itineranti nelle diverse sedi dove i referenti dei gruppi tematici o comunque gli aderenti erano interessati a portare, diciamo, ad ospitare e poi a voler parlare di un particolare progetto sul quale si stava lavorando. Abbiamo già alcune candidature e ci piacerebbe molto pianificare un percorso di workshop anche in un medio termine con tutti quanti voi. Insomma, questa ci sembrava una cosa molto carina. So che per i workshop, ne parlavo anche con la nostra presidente, per i workshop spesso ci sono problemi connessi al finanziamento, connessi diciamo proprio alla copertura di determinati tipi di spese, però a noi l'idea piaceva molto e diciamo, si possono agganciare anche poi i workshop a degli incontri per lo stato di avanzamento del progetto editoriale del libro. Quindi, detto questo, farei un giro di tavolo, diciamo giro di sedie, considerato che il tavolo non c'è, con chi vuole parlare. Chiederei anche a chi è entrato come nuovo nei gruppi tematici di voler intervenire e poi a chi ha delle proposte. Michele, sì, sicuramente. Michele Modina, che è il referente di... Sì. Ora ti stavo presentando come referente di sede perché è anche il referente di sede di Unimol, Michele Modina dell'Università del Molise. Sì, grazie Anna, grazie Maria. Sono delegato Sima di sede, nonché sto seguendo il sottogruppo Digital Innovation, in cui partecipano diversi colleghi, sia di Unimol e sia di altre università. Vedo Francesco Crisci, vedo Filomena Izzo, sta arrivando Paola Scorrano. Cosa vi voglio dire? Una piccola cosa. Noi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo mandato ad Anna un po' il resoconto di quello che noi abbiamo fatto e abbiamo iniziato a fare anche delle collaborazioni. Uno dei frutti della nostra collaborazione verrà presentato domani nella session che ci riguarda. Un'altra cosa che stiamo facendo è abbiamo definito un po' le linee guida di una ricerca sul campo che vogliamo condurre. Anche prima ci siamo riuniti, quindi siamo in stato di avanzamento, Maria e Anna, e faremo un ulteriore approfondimento. Poi, se qualcuno di voi avesse il piacere di conoscere quello che stiamo facendo, noi siamo a disposizione in questi giorni per darvi qualche indicazione. Chiaramente è un gruppo aperto,
e se poi qualcuno avesse il piacere di dare il proprio contributo, noi lo accogliamo con grande favore. L'ultima tema che volevo condividere con voi è proprio il workshop. Nelle nostre precedenti conversazioni, ben guidate da Maria e da Anna, è emersa questa idea di provare a incontrarci anche fisicamente, non solo in momenti istituzionali come questo. E quindi noi ci candidiamo come Università del Molise, come Campobasso, a ospitare un workshop nei tempi, nei modi che vorremmo poi condividere. Noi siamo pronti a farlo anche quest'anno, nel prossimo semestre. Con l'occasione ci piacerebbe anche mostrarvi quello che abbiamo fatto come Contamination Lab, Molise Contamination Lab. Noi non siamo bravi come Deloitte, ma ci avviciniamo perché abbiamo 500 metri quadrati a noi dedicati più altri 100 metri nostri. E tra le altre cose il Molise Contamination Lab è uno degli oggetti della nostra ricerca. Condurremo una field research. Qui abbiamo avuto il contributo da parte di tutti, quindi grazie Francesco, grazie Mena, grazie Paola. E quindi potrebbe essere quella un'occasione, speriamo anche simpatica, non solo di lavoro scientifico, per farvi vedere quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per conoscerci e conoscervi. Grazie. Qualcun altro? Nicoletta? La professoressa Buratti, Nicoletta, vuoi intervenire su questo punto? Beh, però sei una delle più attive nel gruppo. Buongiorno. Scusami, ti ho tirata. Buongiorno a tutti. No, vengo lì per non dare le spalle. Allora, noi come gruppo di Genova in realtà stiamo lavorando su un progetto finanziato nell'ambito del programma PNRR sugli ecosistemi dell'innovazione. E in particolare lavoriamo su 2 domini tecnologici, cioè robotica e intelligenza artificiale. Il progetto è partito ufficialmente a ottobre del 2022, quindi siamo nella fase di progettazione di dettaglio, cominciamo ad erogare qualche deliverable di progetto, fra i quali appunto delle iniziative rivolte a supportare i ricercatori nel fare startup. Forse su questo si potrebbe fare un ragionamento e potremmo organizzare un workshop, io penso però più ragionevolmente nella primavera 2024. Perché così abbiamo anche un po' di fieno in cascina sui risultati. Perfetto. Adesso stiamo lanciando il programma di formazione, stiamo lanciando i bandi a cascata, stiamo lanciando insomma tutta una serie di iniziative che dovrebbero dare dei risultati. Quindi dal punto di vista teorico il tema su cui stiamo lavorando sono le deep tech startup, quindi capire se hanno delle specificità tali da richiedere una riflessione anche dal punto di vista teorico, una revisione dei modelli che tradizionalmente sono stati sviluppati con riferimento alle research-based spin-offs, che abbiamo tanta letteratura di management e imprenditorialità su questa categoria di imprese, ma sulle deep tech quasi nulla. E in realtà dal punto di vista accademico, cioè ci sono degli studi di società di consulenza, nell'ambito della grey literature abbiamo individuato delle cose interessanti che ci fanno pensare che ci sia bisogno appunto di una revisione critica dei modelli. Domani c'è una sollecitazione in tal senso con la presentazione del paper, no? Sì, su primissimi questo. risultati. Va bene. Ok. Grazie Nicoletta. Grazie. Rispetto a candidature, possibilità, idee di workshop. Sì, scusa. Sì, magari se dove preferisci. Allora, sono Salvatore Torriso, Università di Milano Bicocca. Io sono nuovo di questo, diciamo, mi unisco per la prima volta alle vostre attività, con piacere. E come noi stiamo coordinando come Bicocca un altro ecosistema, mi fa piacere che Nicoletta, ciao Nicoletta, che Nicoletta abbia messo sul tavolo questo tema, perché anche noi appunto coordinando questo ecosistema dell'innovazione che si chiama MUSA, che ha a che fare con diversi aspetti, dalla diciamo innovation in generale anche alla transizione ambientale, energetica, eccetera. E potremmo organizzare un workshop, al limite parliamone, ne possiamo fare uno congiunto in qualche o da voi o da noi
noi siamo disponibili eventualmente, quindi se Grazie. è possibile possiamo insomma. Grazie mille. Grazie. Ancora? Grazie, sono Gianluca Marchi di Unimore. Direi di essere iscritto fin dalla prima volta, ma purtroppo per vari impegni non sono mai riuscito a partecipare, quindi sono un primo partecipante. Allora, no, era per proprio aggiungermi a quanto i colleghi hanno appena detto rispetto a temi di ricerca congiunti che ci possono vedere lavorare insieme anche in prospettiva. Come Emilia Romagna, come Unimore, abbiamo anche noi stiamo lavorando su un progetto di ecosistema dell'innovazione, in questo caso legato al tema della sostenibilità, dove ci sono tra mille cose anche dei temi che possono avere ricadute sugli studi di innovation e technology management, e penso che l'occasione di parlarne insieme, vedere cosa concretamente si fa in questi spoke, diciamo, quelli che in qualche modo sono dove gli economisti e gli studiosi di management possono entrare, che non sono moltissimi, però riuscire a in qualche modo confrontarci su questi temi penso che sia una grande occasione. Quindi anche come Università di Modena e Reggio Emilia ben felici di poter organizzare qualcosa insieme nei tempi e nei modi che riterremo, penso anch'io nel 2024, perché ora è ancora troppo prematuro. E poi in questa brevissima carrellata, lo sapevo, ma oggi ho la conferma, vedo che stiamo lavorando su tanti temi comuni. Abbiamo parlato del Contamination Lab, questo anche qua piena disponibilità da parte nostra a lavorare insieme su alcuni temi per capire che cosa viene fuori dalle nostre esperienze, perché il ceppo iniziale era lo medesimo, diciamo, però poi i lavori dei vari Contamination Lab si sono articolati in vario modo, e questa varietà nell'articolazione può essere un'utile base di confronto. Poi mi fermo perché ci sono tante cose che si potrebbero dire, però quello che ho colto, lo spirito che vorrei dire, bene, sono temi su cui lavoriamo insieme, piena disponibilità a lavorarci di più. Grazie, in realtà grazie Gianluca, ed è proprio questo lo spirito del gruppo tematico, quello quando dicevamo dobbiamo migliorare all'inizio, ci riferiamo proprio a questo, cioè alla capacità di mettere a sistema e di creare anche dei nuovi gruppi di ricerca tra di noi. Molto spesso ci sono poche possibilità di incontro istituzionali, e quando ci incontriamo i programmi sono così fitti, e poi c'è anche sempre quella parte relazionale, no? Che è importante proprio perché non ci si vede, quindi è difficile focalizzarsi sulla ricerca. Il gruppo tematico vuole essere il luogo e quindi l'occasione per poter parlare insieme e fare sinergie. Fatemele dire due parole, perché col cappello della società editor della rivista, no? Perché poi c'è anche quest'altra questione che è estremamente connessa. Lavoriamo su molti temi comuni, ma siamo poco visibili, abbiamo poco senso identitario, perciò poi l'idea del libro che era venuta fuori anche da un collega che oggi non c'è, l'abbiamo condivisa anche con Tommaso Pucci, no? Con quest'idea di avere un po' maggiore identità come gruppo tematico, quindi se scambiamo idee, ci scambiamo progetti, magari ne vengono fuori anche più possibilità, e magari possiamo pubblicare anche sul nostro Italian Journal of Management, migliorandone anche la visibilità, migliorando la nostra visibilità, la visibilità dell'Accademia e anche quella del Journal. Ancora qualcuno? Guido, ti cedo il mio? Cambio. Allora, buongiorno, Guido Bortoluzzi, rappresentante di Trieste. Io sono anche all'interno del consiglio, diciamo, scientifico dell'iniziativa congiunta con Sima, quella che ci vede con Pearson lavorare sui management e marketing cases. Ecco, non per buttare altra carne al fuoco, ma ragionando con Pearson non più di qualche mese fa, era emersa da parte loro una necessità, che è quella di un libro didattico, quindi non ricerca, ma di didattica, sul tema innovation management, perché la casa editrice dice che non ci sono alternative valide. Chi magari insegna come me innovation management tra poltrotte, Tid and Bessant, poi tutto il resto
e già lì si fa fatica a trovare, insomma, cose buone. Quindi ve lo segnalo come potenziale, diciamo, opportunità. Dopodiché, se vogliamo magari inserirlo all'interno come tematica per capire se riusciamo a mettere assieme un gruppo di 15 coautori che potrebbe fare un volume collettaneo, no? Che potrà essere poi utilizzato all'interno delle nostre università, insomma, perché no? Mi sembra una bella iniziativa. Grazie. Parliamone. No, anche a me, grazie. Questo sicuramente. Ancora? Qualche new entry? Ah, prego, Francesco. Giusto aggiungere una cosa a quello che diceva Guido, Francesco Crisci, Udine. Non è solo un problema di didattica, ma è un problema probabilmente di ragionamento sulla pedagogia e sull'innovazione della didattica di entrepreneurship. A livello di business school internazionale si sta ragionando anche su questo, il modo con cui si fa entrepreneurial learning in modo serio e non convenzionale nel modo con cui lo facciamo convenzionalmente adesso. Cioè il modo con cui insegniamo imprenditorialità e la logica imprenditoriale dei modelli organizzativi di cui stiamo parlando, il C-Lab piuttosto che i parchi tecnologici, adesso non voglio esagerare, ma sono vetusti, per usare un eufemismo. Quindi sta anche nella dimensione di innovazione della didattica dei temi che ci interessano, entrepreneurial learning, ma anche innovation, che sono strettamente collegate. Cioè i luoghi in cui innoviamo attraverso le tecnologie digitali, ma quello diventa quasi un tool, un effetto, anche quello è un tema. A me i temi di didattica piacciono molto, ma devono essere portati anche alle loro estreme conseguenze, cioè il fatto che bisogna svilupparli. Noi di pedagogia e di didattica, business management, ne facciamo pochissima. Ok? Tutto qua. Quindi didattica, libro di didattica va bene, ma... Grazie, grazie Francesco. Sì, prego. Questo. Vorrei dire che sono il rappresentante dei pensionati di Sima, ma siccome non hanno ancora costituito la sezione, non vorrei creare un problema politico. Ok, no, sono qui di passaggio perché ho un paper, sono coautore di un paper con Marco Paiola su temi della quarta rivoluzione industriale, servitization, insieme anche a Francesco Schiavone. Sono iscritto a Sima. Una riflessione rispetto a questa dibattito su che cosa fare, no, in questa sezione, eccetera. Ho pensato a una cosa, che una label come Innovation Technology dovrebbe forse occuparsi oggi di un aspetto che io ancora non ho trovato nella ricerca internazionale, insomma, quindi le riviste di innovation management, eccetera, cioè come la quarta rivoluzione industriale, che insomma è partita dalla fabbrica, no? Cambia la fabbrica, poi dopo c'è sempre questo tema dell'industrial che un po' crea fastidio, perché oggi poi la quarta rivoluzione industriale sta cambiando i luoghi in cui mangiamo lo yogurt, no? E ci sentiamo, sentendoci Alexa, no? Oppure i negozi, il retailing, eccetera. Però una delle cose che credo stia pesantemente cambiando l'innovation management è l'uso, diciamo, intelligenza artificiale e IoT, tanto per dire le due componenti della digital transition, la quarta rivoluzione industriale, i processi di innovation management, i processi di sviluppo dell'innovazione all'interno, anche proprio del new product development. E credo che sia un passaggio da non evitare, una riflessione da aprire, anche perché parlo ai giovani che sono assetati di temi non ancora troppo frequentati, potrebbe anche essere una frontiera su cui Sima, i ricercatori italiani hanno qualcosa da dire. Grazie. È anche il nodo? Capito quello? Potremmo essere un paese innovativo. Grazie molte. Ci sono altri interventi? Maz, vuoi dire due parole? Sì, ti presenti. Prego. Grazie. Buongiorno.
Sì, facciamo in italiano. Buongiorno, mi chiamo Mats Magnusson, sono professore al KTH a Stoccolma, Royal Institute of Technology. Prima di tutto vorrei ringraziare Anna e Maria per avermi invitato qua e vorrei anche ringraziarvi per la collaborazione con SIAINET, che è molto importante anche per noi, perché come tutti vogliamo avere possibilità non soltanto per ricercatori con esperienza, ma anche per i giovani a trovare l'outlet giusto per gli articoli vari. E ho visto che abbiamo avuto qualche risultato dalla conferenza a Pisa. Forse qualcuno qua ha mandato un abstract, un paper anche alla nostra conferenza quest'anno a settembre a Linz in Austria. Se no c'è un'altra opportunità anche l'anno prossimo. Non è ancora ufficiale, ma saremo ad Amburgo sempre all'inizio di settembre per non fare concorrenza con tutti questi eventi che abbiamo sempre a giugno. È molto importante per noi. Spero di vedere più italiani, anche se ci sono tanti, a SIAINET. È una conferenza piccola, siamo intorno a 100-130 persone, ma è proprio focalizzato su innovation management. E per quello, per un gruppo come questo, mi sembra una conferenza molto adatta. E finalmente vorrei naturalmente anche ringraziarvi per l'opportunità di leggere tutti questi paper. Domani faccio il track chair per due sessioni. E come ha detto anche Andrea Picaluga prima qua, un'altra possibilità, anche se ci sono troppe, per venire a Stoccolma l'anno prossimo organizziamo R&D Management. Sì, ha già detto. È la settimana prima di mezz'estate, l'unica festa importante svedese, dal 17 al 19 giugno e saremo intorno a 500-600 persone. Ci sia sovrapposizione con la nostra conferenza. Sì, giusto. No, con questo sono molto interessato a sentire quello che state facendo in questo gruppo. Non abbiamo una cosa analoga in Svezia, ma forse dovremmo averlo. Mille grazie. Grazie. E quindi io prendo la palla al balzo e chiedo a voi tutti, visto che generalmente all'interno delle conferenze SIAINET organizziamo una special track Sima, in genere facciamo una call ai soci, ai componenti del gruppo che se ne vogliano prendere carico proponendo una special session e la special session Sima SIAINET con un argomento specifico che viene curato. Altre volte, la prima volta l'abbiamo fatto Anna ed io e ha avuto molto successo, ci sono stati molti paper, poi abbiamo avuto anche Emanuela Conti di Urbino, di nuovo Anna, poi io, e alla conferenza di SIAINET è collegato anche un journal che è Creativity ed Innovation Management e quest'anno c'è stato anche il meet di editor di Sinergie alla loro conferenza e quindi stiamo cercando di alimentare i due circuiti nella logica della collaborazione. Quindi ancora grazie, sono aperte le candidature per la gestione delle special track. Prego. Scusate, Alba Marino, volevo fare un invito, volevo chiedere magari anche per i nuovi che sono qui per la prima volta di ricordare quali sono i sottogruppi, perché non li abbiamo citati, quindi anche per poter, vedo tanti anche giovani nuovi che abbiamo incontrato recentemente. Grazie. I sottogruppi sono in revisione, ora li menzioniamo e non possiamo non cogliere, diciamo, l'invito del professore Grandinetti, perché credo che quella sia la direzione verso la quale andare. I sottogruppi sono in revisione perché ce n'è uno che langue e che al momento non raccoglie. Li vuoi ricordare tu, Anna? Sì. Allora il gruppo coordinato da Michele Modina è quello di Digital Innovation, poi abbiamo il gruppo di Harmonic Innovation che era collegato all'attività di Entopane, eccetera, quindi è in revisione con Rosita. Poi
poi avevamo il gruppo della Startup Innovation che l'anno scorso, ecco, con Nicoletta Buratti aveva coordinato una sessione sull'imprenditoria femminile nelle startup e che adesso sta evolvendo verso le tematiche che ha detto Nicoletta. Ecco, quello è un gruppo che è nato anche dalla necessità di presidiare un tema che è a cavallo anche con la SIM, perché la Società Italiana di Marketing ha a sua volta un gruppo di marketing delle startup, per cui ci piaceva trattare la prospettiva dell'innovation. E poi l'anno scorso avevamo questo sottogruppo di Design Driven Innovation che aveva coordinato poi il special track nell'ambito di SIANET, di cui si era occupata principalmente Manuela Conti. Ecco, diciamo che c'è chi è andato un po' più avanti, chi ha fatto semplicemente il coordinamento di 3, che era anche un po' l'idea per raccogliere sulle tematiche che erano di interesse in quel momento per i membri del gruppo. Ecco, devo dire che originariamente avevamo anche l'idea di catalizzare qualcosa intorno ai temi legati alla sostenibilità, sustainable innovation, poi in realtà me ne occupavo solo io, sembrava non ci fosse molto interesse, però ecco, diciamo che adesso anche in relazione... Esatto, esatto. Diciamo che 2 anni fa, quando diciamo, quando abbiamo dato vita ai sottogruppi, erano stati proposti una serie di temi. Era stato proposto il tema generale di innovation management ed era stato proposto il tema anche dell'intelligenza artificiale, che a me stava molto a cuore, però non ci sono state adesioni, non ci sono state adesioni. Era un momento anche in cui c'era scarsa partecipazione per vari ordini di motivi, insomma, e quindi naturalmente le cose sono dinamiche, no? Quindi è tutto in via di... Ora l'intelligenza artificiale rispetto a 2 anni fa è innegabile che abbia assunto un peso, no? Io vengo da 2 conferenze sul service dove è stato questo il focus essenziale, quindi insomma sicuramente sono ma anche su questo vi manderemo una mail, magari faremo un foglio di lavoro dove basta mettere una X così che tutti hanno sott'occhio tutto simultaneamente. Prego. Molto contento di essere qui e conoscervi tutti. Allora, lato intelligenza artificiale, mi metto a disposizione per poter organizzare questa tematica che era stata proposta e stava a cuore, quindi lato intelligenza artificiale, industria 4.0, big data, questa tematica a me mi rendete felice se le... Ok. Grazie. Grazie. Sì, era anche, diciamo, per non frammentare eccessivamente il gruppo, nel senso che poi 20 gruppi tematici diventava, sottogruppi diventava anche un po' complicato da gestire, ma chiaramente le cose sono cambiate. Poi ecco, anche allora era nato tutto dal giro di tavolo, di sedie, di desktop, perché eravamo online, per cui chiaramente cambiando la composizione, evolvendo i PNRR, eccetera. È anche vero che questo cappello, questo ombrello Innovation and Technology Management è veramente ampio, no? Per un gruppo tematico, quindi c'è bisogno un attimo. Di questo ne abbiamo parlato anche ieri nel board, devo dire, e quindi forse per l'anno prossimo ci saranno delle novità. Si sta lavorando perché è effettivamente troppo ampio e può essere un po' dispersivo, quindi di qui anche l'esigenza dei gruppi tematici, come dicevamo all'inizio. C'è qualche altro intervento? Qualcuno che è appena entrato si aspettava qualcosa di... diciamo anche le cose negative, insomma, se qualcuno pensa che Anna e io mandiamo troppe mail lo può dire tranquillamente, insomma, ci daremo una regolata. Allora io colgo l'occasione invece per un'altra questione, che anche quest'anno ci sarà il Festival del Management. Avremo la seconda edizione del Festival del Management che verterà molto su tecnologia e innovazione. Quest'anno si avrà nella seconda settimana di marzo, 7-8 marzo, nuovamente in Bocconi, nuovamente sponsorizzato e finanziato dai partner che l'anno scorso, diciamo, avevano già sostenuto l'iniziativa, e chiaramente i gruppi tematici sono invitati. Il format sarà un po' diverso rispetto all'anno scorso, perché poi l'anno scorso, insomma, abbiamo rodato, era la prima
era la prima fase, però probabilmente anche qui se abbiamo delle idee o se volessimo avere visibilità come gruppo tematico, farci identificare in qualche modo con una produzione, con dei progetti, quella è la sede giusta, ma poi non mancheranno le mail, diciamo, su questo tema, quindi grazie. Va bene, io dico, se non c'è altro, vi lasciamo subito al buffet e grazie ancora per la vostra pazienza, per l'attenzione e per la partecipazione al gruppo. Insomma, il gruppo siamo tutti quanti noi, quindi se non partecipiamo... Ecco, vi chiediamo anche scusa per diciamo, il lavoro che vi abbiamo chiesto in occasione del convegno di referaggi, insomma, qualcuno è stato eccessivamente uberato. Devo dire che non ci aspettavamo nemmeno noi così tanti lavori, quindi ecco, perdonateci, Sì. non è responsabilità nostra. No, non è responsabilità nostra. A nostra discolpa posso dire che entrando li abbiamo visti tutti i paper, abbiamo ecco, fatto, abbiamo visto tutti i paper e tutti gli short, quindi ci hanno chiesto erano 48. chiaramente di selezionare poi dei referì esperti sul tema e quindi noi nel gruppo siamo andati a pescare. Fortunatamente abbiamo una comunità che insomma si occupa di innovation e lo fa bene, quindi, ecco, Quindi questo, grazie a tutti, grazie. davvero. Va bene, allora ci vediamo nelle sessioni. Grazie.
al contributo dei reviewer, abbiamo fatto una riflessione in queste ultime settimane sul fatto che probabilmente le research question o comunque i cluster più rilevanti sono quelli che vedete col cerchietto rosso. Quindi sicuramente è lo scopo per cui i Living Labs sono creati. Quindi guardando a questi paper ci sembra che il contributo di questa systematic review può essere soprattutto sullo spiegare meglio che cosa sappiamo rispetto alla domanda al cluster numero 3. Poi le altre due sono con quello che chiediamo che sia il focus principale di queste review, cioè come vengono gestiti fondamentalmente questi Living Lab, quindi implemented and managed over time, e poi l'impatto, cioè come si fa a capire quando un Living Lab ha avuto successo, come facciamo a valutare l'impatto su quello che poteva essere il KPI che il Living Lab si era dato inizialmente. Su questo abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, che è quello di tirarci fuori delle best practice. Come vi dicevo, questo è uno, insieme allo scopo puramente scientifico, abbiamo cercato di spingerci anche verso delle implicazioni manageriali. Capisco che è uno schema abbastanza complesso, però fondamentalmente abbiamo organizzato quelli che sono i risultati del campione dei nostri paper in 4 dimensioni, quindi dalla pianificazione, in cui per esempio è molto importante capire per che cosa si fa il Living Lab. Vogliamo fare un'innovazione di prodotto, una social innovation e così via. Dal design, l'aspetto che riguarda il processo, come per esempio la raccolta di dati e l'analisi di questi dati, e poi, come vi dicevo, quello che succede dopo, cioè valutare l'impatto del Living Lab inteso come impatto su quello che è stato il successo del Living Lab rispetto agli scopi che sono stati definiti inizialmente, ma anche rispetto al territorio in cui il Living Lab ha operato. Vado verso la conclusione. Quindi abbiamo visto che gli studi sui Living Lab sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, soprattutto si sono concentrate le research review sui Living Lab su definizioni e caratteristiche. Quello che vogliamo cercare di fare con questa research review è soprattutto capire meglio come sono gestiti i Living Lab. L'ultima slide in cui un pochettino abbiamo cercato di capire come possiamo migliorare questa research review. Un modo, visto che anche questo su suggerimento del reviewer, è quello di selezionare quelli che sono i journal più rilevanti. Abbiamo visto per esempio che se prendiamo la ABS list, questo sample si riduce a 79, se prendiamo solo ABS 3 e più a 34, quindi bisogna fare delle valutazioni sul fatto che questi cluster che abbiamo individuato, quanto sono riprodotti in questo campione più ridotto. Abbiamo cominciato anche a vedere altri dataset, e poi quello che vorremmo anche sviluppare è unire la mappatura delle teorie, questo anche richiamandomi anche a una presentazione precedente, alle teorie che sono usate per spiegare, per descrivere i Living Labs. Grazie. Ciao. Allora, nel tentativo di provare a dare qualche commento costruttivo, no? Quindi prendilo come super costruttivo. Allora, il lavoro secondo me è molto interessante. Io vedo che voi tentate di concentrarvi ora magari sui prestigious journal, no? Quindi EBS, eccetera, però secondo me c'è un problema a monte. Cioè, il problema a monte è l'utilizzo delle keywords che avete utilizzato, cioè Living Lab va bene, però mi chiedo se, visto che avete forse dovuto anche per raggiungere un determinato campione, non vi siete concentrati solo su business management, avete anche accorpato altre, no? Andando un po' fuori dalle... Mi chiedevo se magari si poteva, poi magari un altro studio, visto che parlavate di reviewers, quindi immagino sia under review su qualche journal, quindi accontentiamo i reviewer. No, i reviewer di Sima, questo è veramente work in progress, quindi i review di Sima ci hanno dato un paio di suggerimenti che abbiamo accolto. Ok, no, quindi dico, magari forse un altro paper, quindi
magari cercare di utilizzare qualche altra keyword per allargare il sample. Se tu allarghi il sample, è un sample molto più grande, poi puoi focalizzarti, poi sicuramente puoi focalizzarti poi sugli prestigious journals, focalizzandosi sui prestigious journals, che poi ci sono diversi criteri per poterlo fare, quindi, ma dipende dal fenomeno che stai investigando, e poi diciamo concentrare l'analisi soltanto su quelli, perché guardando ecco i journals che rappresentano maggiormente il fenomeno che tu stai studiando non fanno sperare bene, cioè nel senso vedo un po' di journal predatori, non voglio offendere nessuno, però secondo me non è la storia che voi vorreste raccontare. C'è qualche cosa che secondo me forse nelle keyword che avete utilizzato possibilmente non viene, non riuscite a catturare. Quindi, siccome appunto volevo essere costruttivo, un modo per cercare di rivedere la cosa è che voi avete utilizzato Living Lab, no? Ora, c'è un metodo che io ho utilizzato in un paper che ora sta andando forte, che è quello utilizzato da Cuccurullo. Sì. Ok, in pratica cosa si fa? Prendete le keywords che emergono dai paper che voi catturate con Living Lab, calcolate la frequenza di queste keywords e in base alla frequenza possibilmente ci sarà quella 1, 2, 3 keyword che voi non riuscite a catturare inizialmente utilizzando il Living Lab, e quindi potete poi ampliare la vostra ricerca con ulteriori keywords e quindi di conseguenza aumentare il numero di articoli. Poi ne possiamo parlare anche con il coffee break con calma, visto che i rapporti che ci sono. Sì, grazie. Posso aggiungere velocemente, proprio sempre nella logica costruttiva alla quale faceva riferimento il collega. Io invece credo che forse considerato proprio l'oggetto della vostra ricerca, forse andrei a contaminare anche con un'analisi empirica, nel senso che parlate di pratiche, però il Living Lab c'è tanto, ci sono tanti finanziamenti regionali, ci sono tanti osservatori che hanno favorito la nascita del Living Lab, quindi io quando vedo lo schema molto interessante che avete proposto sulle pratiche, però forse partirei anche da un'analisi delle pratiche già praticate, scusate il gioco di parole, cioè considerato l'oggetto della ricerca, tutto sommato partire anche un po' dall'analisi della realtà piuttosto che restare focalizzati sulla letteratura mi sembrerebbe interessante, soprattutto perché ho visto emergere anch'io dei journal dove è chiaro che siano gli outlet, ma non voglio tirare in mezzo la questione se siano predatori o se siano riviste predatori o meno, però considerato anche lo scopo di alcune pubblicazioni, forse può essere interessante avere anche uno studio che parta proprio dalla pratica e comparare analisi pratiche differenti. Grazie. Okay. Grazie. Sì. Se non c'è altro. Corriamo all'ultimo paper, grazie mille. Allora, l'ultimo lavoro è un long paper di Matteo Spinazzola, Nicola Farronato, Alan Murray e Marco Pironti, Unlocking the Potential of Professional Social Matching in Innovation Ecosystem. Chi presenta? Okay. Non l'ho visto arrivare da dietro. Ok, perfetto. Ok. Allora, intanto buon pomeriggio, ringrazio per essere qui nonostante siano le 4:30, cercherò di essere più rapido possibile e anche più indolore possibile. Sono Matteo Spinazzola, PhD Innovation for the Circular Economy all'Università di Torino, e ciò che vi vorrei proporre è un paper sul professional social matching all'interno degli ecosistemi di innovazione. Qui c'è una breve overview del paper. Mi piacerebbe focalizzarmi soprattutto su quello che io ritengo essere il problema e sul concetto di base, forse è meglio anche al di là dell'implementazione degli ecosistemi di innovazione, perché il tempo scarseggia, semplicemente per quello.
Ok, allora, forse un po' provocatorio, tutti quanti conosciamo Tinder, suppongo, è uno strumento che permette di trovare dei partner sulla base di filtri, sulla base di un'affinità di interessi di qualche tipo e sulla base di informazioni a livello di network, informazioni relazionali sugli utenti, ok? E che cosa fa fondamentalmente Tinder? Ci permette di trovare persone che possono essere affini a noi in contesti altamente affollati come possono essere delle città. In un paesino di campagna Tinder non ha senso, in una città con milioni di abitanti diventa uno strumento utile per facilitarci la vita, per semplificare la selezione di potenziali partner. E questo problema è un problema estremamente diffuso oggi, a mio avviso anche estremamente rilevante a livello di innovazione, a livello di identificazione dei partner dell'innovazione. Ed è un sistema che è alla base di diverse società e diversi value proposition nel mondo contemporaneo. Si pensi a LinkedIn e tutti i social network, proposte come quella di Spotify, di Netflix, di Amazon, ma lo stesso Google Search è un sistema di accomodazione, cioè semplifica la complessità e ci offre
Forse di vista. Forse di vista. Forse di vista. Però se li vedo sicuramente saremo più o meno coetanei. Tu non hai problemi, perché mi avevano detto che Pippo doveva cominciare prima perché doveva andare via prima. Tu non hai problemi. Segui la scaletta che ti prego. No, no. Sì, quella fu la... mi ricordo Sì, fu carino. No, ma fu organizzato bene. Ci siamo sentiti, l'ultima volta che ci siamo sentiti mi avevano appena trapanato il menisco, stavo davanti perché era il giorno dopo la Pasquetta c'era stata quella rottura di coglione per voi e per noi delle uova, ma come delle uova di Pasqua del brand Bari. Sì. Posso? Perfetto. Se vi chiedo di accomodarvi così possiamo partire quasi puntuali. Io ho scritto qualcosa. Posso chiedere? Grazie a tutti. Io direi che possiamo iniziare, ci avviamo verso la conclusione della prima giornata di lavoro. La mattinata è stata ricca di emozioni, lo dico a beneficio dei nostri ulteriori speaker che ci hanno raggiunto ora. E per me è veramente un grande piacere poter lasciare spazio ad una metà importante dei nostri sponsor che ha contribuito in modo molto affettuoso ai lavori di questa conferenza. Li ringrazio a nome della nostra Presidente Arabella Mocciaro. Questa è una tavola rotonda incentrata sul tema agri-food,
sul tema food, che ci avvia anche verso la cena, ma abbiamo ancora lo scoglio dell'assemblea generale della nostra associazione da affrontare. Questa tavola rotonda ha lo scopo di, secondo me, due grandi messaggi. Il primo di far conoscere a chi di noi non è del territorio quali sono le best practice pugliesi. Con un pizzico di orgoglio mi piace anticipare che tante delle aziende che ascolterete questa sera, consentitemi di dire, hanno tanto da insegnare in termini di business model. Sono tutte aziende che, non devo neanche dire abbiamo selezionato, perché si sono quasi naturalmente autocandidate per la loro esperienza, per le loro expertise, per quanto riescono a fare quotidianamente in termini di le due parole chiave che si evocavano questa mattina: local roots and interaction, gestire bene relazioni e forse posso dire, magari mi correggeranno, gestire ancora meglio le relazioni con il territorio. Ecco, questo credo sia sicuramente, per quanto io da ricercatore del territorio conosca queste realtà, posso dire sicuramente il fil rouge che le caratterizza, ciascuna a modo suo. Io per fortuna devo far poco, anzi nulla, in questa sessione, se non continuare a ringraziarli e cedere la parola al dottor Cenzio Di Zanni di Repubblica, che con piacere ha accettato il nostro invito di moderare questa tavola rotonda. Io penso di poter anticipare un invito. Ecco, se alla fine siamo bravi, più di quanto abbiamo fatto finora, a gestire i tempi e dovessero emergere domande anche dall'audience, perché no, potrebbe essere ancora più interessante. Grazie veramente a tutti e lascio la parola al dottor Di Zanni. Grazie a te, prof, grazie a voi per l'attenzione. Abbiamo deciso subito di impostare questa tavola rotonda come un dialogo. Alcuni di voi con alcuni di voi ci conosciamo, con altri no, ed è un piacere farlo. Torno un attimo sulla traccia che ha anticipato il professor Russo, local roots. Siamo in un mondo, non è certo necessario che ve lo dica io, ma lo ricordo a me stesso e quindi a tutti, magari non so se c'è qualcuno che ci segue tramite i social media. Siamo in un mondo in continua evoluzione, il mercato cambia. L'altro giorno ho incontrato uno dei protagonisti del dropshipping pugliese e italiano, e in questo magma che per sua natura è incandescente, il legame con il territorio diciamo non evapora, per fortuna non evapora, rimane un tratto distintivo, lo dico ecco da osservatore, rimane un tratto distintivo, un imprinting, scusate, che poi riesce a come dire, a distinguersi anche nella competizione che è sempre più globale. Legame con il territorio. Io presento subito i nostri relatori. Parto dalla mia sinistra, abbiamo il dottor Nicola Tarricone, che è responsabile marketing di Maiora. Grazie dottor Tarricone. E poi il dottor Domenico Notarnicola, che è direttore amministrativo e del personale di Gioiella, che ho conosciuto pochi giorni fa. Grazie dottore. E ancora il dottor Raso per Andriani, azienda che molti conosciamo, ha il volto di Alessia Marcuzzi, ma insomma quella è soltanto la punta dell'iceberg. E invece alla mia destra Graziano Altieri, giusto? Direttore di 3G SRL, e poi Gianvito Altieri, che è direttore tecnico di Fungo Puglia, una società cooperativa, credo che sia di Rutigliano. Di Rutigliano. Allora, io comincerei subito. Abbiamo pochi minuti per la presentazione dell'azienda, visto che in molti, ripeto, le conosciamo, però cederei subito la parola a questo punto al dottor Tarricone per presentare Maiora, che è uno dei big player della grande distribuzione nel centro-sud Italia. Prego, dottore. Sì, grazie. Intanto grazie per questo invito.
Chiedo solamente di mandare la presentazione, se per caso... Ok. Bene, io sono Nicola Taricone, responsabile marketing della Maiora, società che è nata nel 2012 da un accordo di due famiglie pugliesi, Cannillo e Peschechera, che già lavoravano nel mondo della distribuzione organizzata. Si sono messi insieme, hanno avuto questa visione che ha portato oggi, dopo 10 anni, a generare dati del 2022, quasi 1 miliardo di fatturato alle casse. Lavoriamo prevalentemente nel settore della distribuzione organizzata con le insegne che conoscete, Despar, Rospar, Interspar, e con il canale Cash and Carry con il brand Altasfera. E lavoriamo entrambi con due formule di organizzazione, quella del franchising e quella della gestione diretta dei supermercati. Ed inoltre e soprattutto lavoriamo nel sud Italia, centro-sud Italia, quindi dall'Abruzzo fino alla Calabria. Piano di sviluppo 2021-2025, 70 milioni di euro da distribuire tra ristrutturazioni e nuove aperture. 70 milioni che sicuramente saranno dati e distribuiti in tutto il territorio, sempre del sud e del centro-sud, perché è quello dove noi oggi operiamo. Risorse umane. Io vi sto dando un po' di numeri, poi chiaramente vado velocemente, giusto per rendere conto un po' di che cosa stiamo parlando e di che cosa facciamo oggi per il territorio. 2.400 collaboratori dipendenti, tutti assunti direttamente dalla Maiora. Il 50% circa sono donne e abbiamo anche una quota di giovani molto importante. Il 35% dei nostri dipendenti sono under 40, quindi riusciamo a mixare l'esperienza degli adulti con l'entusiasmo e la professionalità dei giovani, perché c'è molto entusiasmo nei giovani, questo lo vediamo. Quest'anno stimiamo di assumere altre 100 persone, quindi è un'azienda che anche sotto il profilo delle assunzioni, dello sviluppo delle risorse umane, è in continua evoluzione. Non solo, ma ci teniamo molto alla formazione. 2021 abbiamo fatto 23.000 ore di formazione, arriveremo al 2023 con circa 28.000, quindi un 10% in più dell'anno scorso, dove erano 25.000. Ed infine, una cosa importante, sono i fornitori. Maiora, operando nella distribuzione, chiaramente acquista merce e vende merce. Niente di più semplice. 1.300 fornitori, solo una ventina circa non sono italiani, sono tutti italiani e soprattutto 560, quindi più del 40% sono fornitori dell'area in cui opera Maiora. E, visto che oggi siamo a Bari, lo dico, oltre 200 fornitori sono della Puglia. Questi sono giusto alcuni dati, io ho finito la presentazione dell'azienda, Cenzio, e sono i dati che oggi esprimono, secondo me, l'importanza di un'azienda così innovativa e che ha saputo guardare avanti già 10 anni fa. Questo è molto importante. Poco fa, prima di cominciare, si diceva che ancora da queste parti diciamo, si usa guardarsi in cagnesco, e invece l'esempio, no? La fusione delle due famiglie Peschechera e Cannillo dimostra il contrario, ecco, dimostra l'importanza del fare rete, che è una espressione abusata, se vogliamo, ma poi i fatti e i numeri parlano per tutti. Passerei subito la parola ad Antonio Notar Nicola. Ho detto Domenico prima, poi vi dirò il lapsus da dove origina, ma lo confesso a microfoni spenti, e poi, no scherzo, e poi ecco, loro producono latticini, questo lo so, sono preparato perché ci siamo visti, pochi giorni fa, ma la cosa importante, ecco, presentiamo l'azienda, poi vorrei anche farti una domanda sulla DOP Economy, no? Perché nell'agroalimentare, questo è un panel tutto dedicato all'agroalimentare, diciamo, la territorialità, il legame col territorio è proprio il valore aggiunto, se vogliamo, poi nella competizione globale. Prego, direttore. Innanzitutto buonasera a tutti, ti ringrazio Cenzio, ringrazio tutti quanti gli organizzatori per l'opportunità data di
far conoscere la nostra azienda e confrontarci in questi talk, perché ritengo personalmente che questi talk siano, diciamo, la possibilità per crescere non solo personalmente ma anche professionalmente, perché attraverso questi confronti molte volte si trova anche lo spunto di riflessione, poi tornando in azienda, di diciamo sviluppare nuove idee, avere nuovi orizzonti. Sì, io sono Antonio Notar Nicola, sono direttore generale del gruppo Gioiella. Gioiella è un'azienda facente capo alle famiglie Capurso e Brandonisio, che da anni investono nel settore lattiero-caseario, cercando di portare il Made in Italy e il Made in Puglia sulle tavole di tutto il mondo. Infatti la nostra azienda, diciamo, in ottica di radici, che parlavamo prima, affonda le nostre radici nel lontano 1946, quindi oltre 70 anni di storia, quando i nostri due fondatori decisero di, diciamo, con forse un intuito imprenditoriale, di trasformare una realtà che era meramente artigianale, meramente di, diciamo, di prossimità, in una realtà, seppur a carattere artigianale, perché la nostra ha un cuore artigianale, a monte e a valle può essere industriale, la trasformarono in una realtà con un'organizzazione aziendale. E dal lontano 46, con l'utilizzo di una sola bicicletta vicino al territorio, raccogliendo tutto il latte del territorio locale, cominciarono a trasformare e a rendere un qualcosa, come dicevo prima, di artigianale, un qualcosa di industriale, innovando attraverso processi di innovazione. Trovarono un nuovo sistema di PEC per cercare di raggiungere destinazioni sempre più lontane e anche oltre i confini della Puglia, e cominciarono quotidianamente a diffondere la cultura del lattiero caseario, della pasta filata fresca, della mozzarella, che poi era mozzarella Gioiella, mozzarella di Gioia del Colle, cominciarono a diffondere quotidianamente sulle tavole di tutta Italia. Ebbene, a distanza di 70 anni, abbiamo affrontato un passaggio generazionale. I passaggi generazionali, come tutti sanno, non sono sempre semplici da affrontare, soprattutto quando non si ha la consapevolezza di come affrontarli. E il primo passaggio generazionale non è stato così indolore, perché ci ha visto passare da 150 miliardi di fatturato nel corso del 150 miliardi di vecchie lire, ovviamente, di fatturato nel corso altrimenti nel corso della fine degli anni 90, fino a una particolare flessione, riduzione, anche con l'avvio di uno stabilimento di nuova generazione che rispondesse a quelli che erano i requisiti sempre più stringenti della grande distribuzione, dei consumatori, delle norme di certificazione nazionale e internazionale. Quindi con questa fase di evoluzione nel 2013 siamo ripartiti con 8 milioni di fatturato. Ebbene, puntando sulla qualità del prodotto, sulla storicità dell'azienda, sulla qualità delle materie prime, su un rapporto di una filiera corta, una filiera stretta, non vi voglio tediare, ad oggi siamo partiti con 8 milioni, ripartiti nel 2013 con 8 milioni di fatturato e 56 dipendenti, ad oggi siamo a 160 milioni di fatturato e 380 dipendenti. Quindi con un'evoluzione molto importante, con un 38% di esportazione che pesa in maniera molto significativa, e grazie anche ai nostri imprenditori si continua ad investire quotidianamente e annualmente, reinvestendo quelli che sono gli utili all'interno dell'azienda. Dopodiché mi taccio perché non voglio rubare molto tempo, però è la passione che muove questo discorso, la mia passione, che si reinveste puntando su innovazione, processi tecnologici, industria 4.0, tale da poter ottenere dei processi certificati che è vero la manualità, è vero l'artigianalità, ma permettano di toccare il prodotto il meno possibile, tale da rispettare gli aspetti igienico-sanitari e poter allungare la shelf life del prodotto il più a lungo possibile e poter raggiungere le destinazioni sempre più lontane. Mi taccio, ho detto, poi magari... Sì, poi ci torniamo, grazie.
Grazie molte. Mi piace sempre ricordare quando sento, diciamo, no, le storie come quella di Gioiella che ci ha appena raccontato il direttore generale, che loro sono partiti nel 46. E beh, l'immagine di sfondo dietro quella bicicletta con i due contenitori in latta è l'Italia appena uscita dalla seconda guerra mondiale, l'Italia che elegge un'assemblea costituente, l'Italia che non aveva ancora la Costituzione. Ecco quando sono nati. E, insomma, dà un'altra consapevolezza, direttore. Ti ringrazio. E a questo punto passerei la parola per una presentazione a Raffaele Raso di Andriani. Andriani diciamo, ad Andriani fa capo il marchio Felicia, prima scherzando dicevo di Alessia Marcuzzi, e se vi capiterà, molti di voi, è vero, il professor Fabrizio Baldassare, che poi è un vicino di casa, no? Da buon ex sindaco di Sant'Eramo in Colle, se vi capita di passare da loro noterete lo smart building che è, insomma, ti proietta nella Silicon Valley. Dice, ma forse ho sbagliato, ma siamo a Gravina? Sì, siamo a Gravina, prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità di parlare dell'azienda Andriani. Andriani ha sede quindi a Gravina in Puglia, nel cuore dell'Alta Murgia barese. Pioniere da sempre, opera nel settore del gluten free. Quindi con spirito pionieristico, se vogliamo, da sempre, sin dal 2009, quando i fratelli Michele e Francesco Andriani hanno dato vita all'Andriani di oggi. Quindi cambiando un po' la visione, con grande coraggio, e la visione di quello che era il cibo in quel periodo, e soprattutto, diciamo, cibo dedicato, se così possiamo definirlo, mettendo sulle tavole degli italiani, e non solo degli italiani, un cibo sano. Noi lo definiamo healthy, sano, perché il nostro prodotto viene prodotto e commercializzato utilizzando delle materie prime prive naturalmente di glutine. Quindi non aggiungiamo, sottraiamo nulla chimicamente o industrialmente, ma utilizziamo tutta una serie di legumi, come lenticchie, piselli e ceci, e altri cereali, mais, riso, grano saraceno, avena e quant'altro, e lo proponiamo a un mercato di circa 120 brand a livello mondiale e lo distribuiamo in oltre 30 paesi. Lo presentiamo con oltre 55-60 formulazioni diverse, quindi è un modo di vedere veramente innovativo il pasto, perché se consideriamo il prodotto di grano duro, noi possiamo cambiare solo il formato. Il nostro prodotto cambiamo il formato e cambiamo anche le ricette, 60 ricette diverse, fatte soprattutto oggi, possiamo dirlo, di legumi. Quindi i legumi sappiamo che da tempo viene definito la carne dei poveri, no? Dei poveri, e quindi noi oggi diamo l'opportunità al mondo intero di poter usufruire di questo fantastico cibo che nell'agroecologia è uno dei, diciamo, dei cereali, delle materie prime più innovative oggi, ma vecchi se vogliamo. Quindi il nostro processo verso lo sviluppo sostenibile, che è un altro, come dire, asset che ha stimolato anche la crescita dello smart building, come diceva il dottore, riguarda tutti gli ambiti, quindi quello sociale, economico, ambientale. Per questo, sin dal 2020-2019 abbiamo cominciato un percorso, dapprima facendo parte del Global Compact delle Nazioni Unite, sposando i 10 principi di esso, e quindi tutti i 17 integrando i 17 SDGs nel nostro core business. Poi siamo diventati società benefit in piena pandemia, benefit proprio perché crediamo al valore della redistribuzione del valore e del beneficio comune. Quindi andiamo a rendicontare ogni anno sulle 5 aree di impatto,
qual è la filiera produttiva e agricola, il salute e benessere, i cambiamenti climatici, la valorizzazione del territorio e delle persone. Non potevamo non mettere un numero e per questo abbiamo aderito al movimento B Corp, segnando proprio il passaggio da un'azienda estrattrice a una rigeneratrice. Quindi abbiamo completato, possiamo dire al momento, quello che oggi in poche parole o in un'unica parola si parla di sostenibilità. Siamo un'azienda e ci poniamo come capofila di una delle più grandi filiere italiane sui legumi. Infatti siamo presenti al di là delle terre bradane come Puglia e Basilicata, siamo presenti in Sicilia, Marche e quest'anno anche in Sardegna. Abbiamo coinvolto circa oltre 350 aziende agricole per un impegno di circa 5.000 ettari e quindi l'attaccamento al territorio e la valorizzazione del territorio è molto forte. Per quanto riguarda poi possiamo dire la neutralità carbonica, no? Il piano di sviluppo per la neutralità carbonica, abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti una roadmap dal 2018-2019 che vedrà Andriani sin dal 2025 potersi dichiarare carbon neutral al 2025 come sede operativa. Abbiamo anche filiere all'estero, seguiamo anche filiere sostenibili all'estero, in Etiopia per quanto riguarda il TEF e in India per quanto riguarda il riso. Ultimi due progetti in ambito di economia circolare. Abbiamo messo su una joint venture, se possiamo così definirla, con una startup, quindi ponendoci come anche acceleratore di impresa, a quale forniamo acqua di lavaggio dalle nostre trafile che altrimenti sarebbe stata smaltita, e la quale diventa, dopo un processo di depurazione, di purificazione, diventa letto di semina per la produzione di alga spirulina dal punto di vista del tutto naturale, quindi un ciclo di vita naturale a ciclo aperto. Questo significa che l'alga spirulina, per potersi produrre tramite la fotosintesi, assorbe anidride carbonica, quindi anche questo rientra nel piano di neutralità carbonica. Ultimo progetto, ma ne avrei qualche altro. Ultimo progetto, quello del pet food. Stiamo per avviare la nuova produzione di pet food che vedrà il riutilizzo dei sottoprodotti, quelli a più valore aggiunto a livello nutrizionale, proprio per la produzione di pet food. E quello è un mercato che a quanto pare, grazie dottore, il pet food è un mercato che sta dando molte soddisfazioni anche alla grande distribuzione in Vorrei Puglia. aggiungere, ma non solo, io spero che avrete modo di assaggiare il prodotto Felicia, del nostro brand Felicia, al di là della Marcuzzi potete poi ricordarci per il prodotto che avrete modo di assaggiare del brand Felicia. Grazie. Grazie a lei direttore. E continuerei con questo primo giro di presentazioni con Graziano Altieri che ci presenta 3G. 3G, se non vado errato, diciamo, distribuisce ortofrutta, no? E quindi, dottore, a lei la parola. Sì, innanzitutto grazie per questo invito, sono felicissimo di essere qui e poter raccontare la storia di un'azienda che rispetto, diciamo, alle altre è molto giovane. Cioè siamo nati qualche anno fa, all'incirca 4 anni fa, con l'unico obiettivo di poter creare essenzialmente questa connessione col territorio. Infatti nel nostro payoff del brand ci sta scritto Fruit Connection. Facciamo di tutto affinché possiamo evidenziare, portare sui mercati principalmente dell'Europa, principalmente dell'Italia, ma soprattutto cerchiamo di esportare all'estero quello che sono le nostre i nostri principali gioielli nell'ortofrutta. Noi ci occupiamo essenzialmente di lavorare ciliegie e uva, che sono davvero i tesori della nostra terra, no?
E soprattutto sul fronte uva stiamo sperimentando tante nuove produzioni, tanti nuovi semi, proprio perché vogliamo portare quel nostro know-how, quel nostro bagaglio di conoscenza che abbiamo qua nel nostro territorio, che è soprattutto la Puglia, affinché possa essere conosciuto dappertutto, principalmente in Europa, principalmente Francia, Inghilterra, dovunque, e chiaramente poter evidenziare essenzialmente quanto siamo bravi nel fare le cose. Nel tempo purtroppo tanti operatori sono, come la California ad esempio, esprime un'importante conoscenza su questo settore. Noi invece cerchiamo ad ogni modo di creare essenzialmente, come ripeto ancora, la giusta connessione con quelli che sono le produzioni locali, con quelli che sono i produttori e portarli sui mercati. Vi dirò di più, ci stiamo dedicando anche a un progetto di poter avviare personalmente delle aziende agricole per poter sviluppare nuove innovazioni di prodotto e quindi nuove innovazioni di semi che possano portare a una tipologia di prodotto con gusti diversi e pronti da essere consumati da tutti i consumatori, e cerchiamo sempre di migliorarci da questo punto di vista. 4 anni fa ci siamo lanciati per coraggio, semplicemente abbiamo passione, siamo figli di questa terra, cerchiamo sempre di migliorarci e chissà magari un giorno di sviluppare sempre di più nuove produzioni, cercando chiaramente di aumentare il fatturato sempre. Grazie. Grazie a lei, Dottore, per la brevità. E, a questo punto cedo la parola a Gianvito Altieri, che è direttore tecnico di Fungo Puglia. Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questo tavolo molto importante, grazie alle storie che ho appena ascoltato. Fungo Puglia nasce 50 anni fa, siamo proprio prossimi a festeggiare i 50 anni e mi piace raccontare perché nasce, perché prima raccontavamo di questa bicicletta e noi siamo più o meno lì. Mio nonno aveva una idea di uscire un po' dal solito lavoro dell'ortofrutta e quindi negli anni 60 iniziò la commercializzazione delle banane che avevano appena perso il dazio e quindi potevano essere commercializzate liberamente. Mio padre, appena diplomato, iniziava a seguire questo lavoro e per un problema logistico che cosa succedeva? Loro salivano, portavano le banane da Salerno a Rutigliano, le maturavano a Rutigliano e poi le portavano in Veneto per venderle, perché Rutigliano del 1967 era un posto dove era impossibile pensare di trovare qualcuno con una disponibilità economica per comprare le banane. E quindi per non scendere vuoti con questo furgoncino che andava appositamente a fare la tratta Rutigliano-Verona, iniziò a scendere qualcosa che non si era mai visto nelle nostre zone, che erano i funghi. I funghi erano arrivati in Italia dopo la guerra mondiale, le prime coltivazioni erano state proprio in Veneto e quindi per circa 6-7 anni fece una buona commercializzazione dei funghi. 1973, crisi petrolifera, stop alle telefonate, non si andava più su e giù perché la benzina e il gasolio era impossibile da reperire nel mercato, però c'erano tanti clienti ormai qua che volevano questi funghi e quindi il 20 luglio del 1973 pensò bene di far nascere Fungo Puglia e di costruire le prime serre di produzione di funghi. Erano in assoluto le prime serre in Puglia proprio di questa cosa così diversa, così innovativa. E poi da allora una storia che si è scritta per 50 anni di produzione di substrato, di produzione di funghi, oggi di commercializzazione e raccolta anche di tartufi. Noi siamo adesso leader in questo nuovo settore che è quello dei tartufi. Chiaramente in 50 anni tante cose sono cambiate, oggi Fungo Puglia è un'azienda abbastanza matura ma con uno spirito molto giovane, attentissima a quelle che sono le novità ma soprattutto la sostenibilità. Ci fregiamo di dire, io racconto quando parlo della nostra azienda sempre con orgoglio che Fungo Puglia oggi consuma meno di un bar come corrente elettrica, perché gran parte dell'energia chiaramente la fa con il sole e tutta una serie di sistemi che abbiamo evoluto negli anni ci permettono di
programmare l'utilizzo di questa energia e quindi di avere la capacità di essere non solo sostenibili dal punto di vista della spesa, ma soprattutto di quello che è un vero e proprio inquinamento. Ve ne racconto una per chi magari si dovesse trovare a passare da Rutigliano e si voglia fermare a guardare questa azienda. Noi coltiviamo circa 400 alberi di frutta in azienda, che serve a fare la frutta per i nostri dipendenti. Quindi in base, voglio dire, al periodo dell'anno ci sono le zone in cui ci sono gli agrumi, le zone in cui ci sono le mele, le zone in cui ci sono tutte le varie, diciamo, nettarine, pesche e quant'altro che ognuno può raccogliere per portare a casa. Questo perché? Perché io, che sono agronomo, sono laureato in agraria chiaramente, sono fermamente convinto che se uno vuole fare qualcosa che abbia a che fare con la propria terra e per la propria terra, deve sporcarsi le mani, deve avere il gusto di vivere un'azienda che ti dà la possibilità di fare qualcosa che torni a casa soddisfatto, contento. Noi non abbiamo tantissimi dipendenti, prima sentivo Maiora e noi abbiamo 50 dipendenti, però ci fregiamo di fare le feste di pensionamento quando già ci sono i figli che lavorano al posto dei genitori, ecco, e questa è una cosa che chiaramente ci riempie il cuore. In ultima analisi vi vorrei raccontare due cose simpatiche. La prima, circa 10 anni fa, io credo fortemente nella collaborazione tra azienda e grande distribuzione. Noi non avremmo mai l'opportunità di poter fare il lavoro che facciamo se non ci fosse la grande distribuzione. Oggi Fungo Puglia produce i funghi per circa 2 milioni di persone a settimana, quindi ha bisogno di una distribuzione super capillare, altrimenti non potrebbe riuscire a vendere questa quantità. E 10 anni fa all'incirca iniziamo a parlare della possibilità di fare i kit di coltivazione a casa, cioè far nascere i funghi a casa. Per 6-7 anni abbiamo fatto questa cosa con medi, direi tra virgolette mediocri risultati, era poco interessante, riuscivamo ad andare sui 10-15 mila kit. Nell'anno del Covid siamo passati a 120 mila kit, tutti hanno sperimentato la voglia di coltivare a casa. Oggi dopo il lievito. Esatto, sì, tra il lievito e i kit diciamo siamo alla pari e dopo di quel giorno però abbiamo continuato a mantenere questo asset e oggi gran parte dei nostri funghi vengono coltivati a casa dalle persone, che è un passaggio di sostenibilità importantissimo perché non c'è più vaschetta, non c'è più camion che fanno su e giù, ma c'è, dopo aver acquistato il proprio kit di coltivazione, la signora o i ragazzi i giovani che non fanno altro che raccogliere i funghi esattamente quando li vogliono mangiare, sperimentando veramente che cos'è la freschezza. Grazie. Più local roots di così, professor Russo, non so che... più local roots di così, non so cosa ci sia. Come si dice in questi casi entriamo nel vivo, anche perché di là c'è un'altra conferenza, giusto? C'è la concorrenza, però vedo che la platea si è riempita, io vi ringrazio per l'attenzione. Il punto è capire, il punto di questa tavola rotonda, di questo talk, è capire quanto e come i modelli di business che appunto seguono poi le evoluzioni del mercato tengono presente di questo, del fattore, no? Local roots, del legame con il territorio. È chiaro che parlando di agroalimentare, di aziende che operano nel settore agroalimentare, viene più facile. Ma soltanto più facile. Poi è stata bellissima la storia di Fungo Puglia, che non conoscevo perché mi ha ricordato la potenza della serendipità, no? Spesso si parla di serendipità della scienza e adesso invece possiamo parlare con la sua esperienza, con l'esperienza della vostra azienda, insomma, della serendipità dell'impresa. Io riprenderei a questo punto, direi, perché mi devo far perdonare l'errore sul nome, da Antonio, dal direttore Antonio Notar Nicola, che è direttore amministrativo e generale, insomma, del personale anche di Gioiella. Allora, direttore, le vostre parole chiave, no, che sostengono il modello di business, no, di Gioiella sono storia, tradizione di famiglia, filiera, forza lavoro impiegata, ottenimento della DOP. Io vorrei che proprio sulla DOP, magari, come dire, insomma, insistessi, perché parliamo di un mercato che nel 2023
si parla di doppia economy, quasi di un comparto. Se sbaglio, professore, mi corrigerete, disse, non sono degno neanche di nominarlo, ma insomma, correggetemi se sbaglio. È un comparto che in Italia varrà nel 2023 circa 20 miliardi di euro. E quindi, direttore, insomma, sono parole che danno sostanza alla vostra local roots, no? Sì, Cenzio, faccio solo una precisazione, altrimenti sembra che io me la canto, io me la suono in azienda. Esiste un altro di Domenico Notarnicola che fa il direttore amministrativo e del personale. Allora Io sono allora c'è un errore Antonio qui. Notarnicola come direttore generale. Vabbè, lo Altrimenti puniremo. sembrerebbe Ma la platea dice vabbè, è lui qui, se la è canta, in lui se la presenza. suona. No, non è in presenza. Vabbè, spero che non ci Altrimenti... Comunque, Comunque no, non è allora un problema. c'era un errore nel... No, cioè, figurati. Era solo come precisazione poi per fare una piccola battuta. Sì, la DOP, il comparto della DOP in Italia è molto importante, pesa diversi miliardi e soprattutto nel settore diciamo lattiero-caseario, guardiamo il comparto dei formaggi piuttosto che la mozzarella di bufala campana, puntano molto su quello che è il sistema di certificazione di DOP. Noi questo percorso l'abbiamo avviato nel lontano 2013 con un percorso ministeriale che abbiamo portato avanti negli anni. Non è stato semplice, è stato molto tortuoso e posso diciamo onorarmi di dire che un tassello del riconoscimento della DOP di Gioia del Colle deriva grazie e anche grazie alla storicità della famiglia Capurso nel settore lattiero-caseario, che al Ministero ha potuto dimostrare che dal 1946 a Gioia del Colle si facevano mozzarelle con una vecchia tecnologia che è quella del siero innesto autoctono, e quindi tornare alle produzioni di una volta, garantendo un sapore, un aspetto organolettico al consumatore finale completamente differente. È una salubrità. Tant'è vero, una salubrità. Non che le mozzarelle tradizionali non siano salubri, hanno una procedura e un processo di certificazione completamente differente. Per farvi un esempio, oltre che il territorio è circoscritto in un indotto di comuni del Barese, piuttosto che una piccola parte del Tarantino e una piccola parte del Materano, ma soprattutto il latte deve essere prodotto da una tipologia, non voglio sembrare Checco Zalone adesso di turno che richiama il concetto, però deve essere prodotto da una tipologia particolare di razze quali la bruna piuttosto che altre tipologie di mucche che devono per 150 giorni all'anno in maniera certificata andare al pascolo e devono utilizzare una tipologia di mangimi autoprodotti all'interno della loro azienda e non utilizzare sostanze chimiche e altre sostanze nelle produzioni del proprio bestiame. Il latte deve essere lavorato in un arco temporale delle 24 ore dalla prima mungitura. Quindi un controllo e un processo di certificazione molto serrato che garantisce al consumatore finale il rispetto di determinati criteri e di determinate metodologie di produzione. Cioè, mungitura 24 ore mozzarella? Mungitura 24 ore mozzarella confezionata. E questo è il legame col territorio, no? Ti interrompo. Assolutamente sì, il legame col territorio, anche perché va da sé che la nostra azienda, a prescindere dalla DOP, è fortemente legata al territorio. Prima, quando parlavo della bicicletta, degli allevatori, adesso non c'è la bicicletta, ci sono i camion, ci sono i bilici, ma sempre da una filiera che deve essere quanto più corta possibile, quanto più sinergica possibile, che si trova il valore aggiunto per poter garantire la pugliesità, lasciatemi il termine, in Italia e nel mondo. Ad oggi la Puglia traina in maniera incondizionata il mercato del settore lattiero-caseario, la burrata e la mozzarella, piuttosto che la mozzarella DOP, trainano. Prima parlavamo, ci facevamo un piccolo scambio, oggi non c'è
locale in Italia o all'estero che non utilizzi una burrata nel proprio menù. Adesso noi dobbiamo fare in modo di tutelare queste tipologie sia attraverso l'utilizzo della DOP di Gioia del Colle, sia attraverso anche l'utilizzo, cercare di chiudere a cerchio attraverso l'utilizzo della burrata di Andria IGP, perché indipendentemente da quella che può essere la territorialità Gioia del Colle e Andria, noi dobbiamo tutelare un territorio e un'economia locale. Personalmente noi come azienda siamo primo produttore al mondo in termini di capacità produttiva di burrate. Abbiamo investito in maniera molto importante su questo comparto, e su questo comparto adesso dobbiamo tutelarlo per fare in modo che non ci sia un Italian sounding, come poi può succedere, e può capitare che diciamo ci siano distrazioni di questa economia. Ritorno sull'argomento DOP. Argomento DOP, noi la certificazione dopo varie peripezie, dopo varie diciamo difficoltà, l'abbiamo ottenuta. Poi ci sono stati campani che ci hanno fatto opposizione, l'abbiamo ottenuta forse nel momento storicamente peggiore, che è quello della pandemia. Come prima vi ho detto, la DOP sottace a un processo di certificazione del mondo dei conferitori di materia prima latte molto stretto, che comporta necessariamente per i nostri allevatori un incremento dei loro costi di produzione, e pertanto l'incremento dei costi di produzione deve essere riconosciuto sul prezzo della materia prima latte, e di conseguenza, di riflesso, deve essere necessariamente riversato sulla grande distribuzione, me ne dispiaccio, ma soprattutto sul consumatore finale. In un momento storico quale quello della pandemia e quale quello poi della crisi energetica con la crisi ucraina, con l'inflazione che è ancora al 10%, galoppante, si è avuto sempre più difficoltà a poter giustificare un prodotto che non è ancora conosciuto pienamente sul mercato, a giustificare il perché devo spendere X euro in più per comprare una mozzarella solamente perché c'è una scritta DOP. C'è un mercato di nicchia che si rivolge al mercato della DOP, ma poi c'è il mercato di massa che devi giustificare il perché, e quindi una fase di conoscenza su cui stiamo investendo sia in termini aziendali sia in termini di consorzio, per poter comunicare e trasferire al mercato il valore aggiunto. Concludo e mi taccio. In quest'ottica noi, per diffondere sempre di più il prodotto, la mozzarella DOP di Gioia del Colle, anche all'estero, dove la mozzarella è sì riconosciuta ma non quanto la burrata, il mercato estero è principalmente fatto di burrata, abbiamo pensato e abbiamo lanciato nel corso dell'ultima fiera Tutto Food, e stiamo in fase di investimento sia in termini di comunicazione, sia in termini di marketing, sia in termini di formazione verso il consumatore finale e l'utenza. Vi parlo di utenza perché adesso lo capirete, perché stiamo investendo sulla mozzarella DOP di Gioia del Colle per l'utilizzo sulla pizza. Quindi molte volte si parla di lievitazione, si parla di farine, si parla di salse o altri preparati, cercando di alzare l'asticella, e molte volte nel mercato delle pizze la mozzarella e poi diventa la mozzarella generica. Ad oggi noi stiamo puntando a un mercato della pizzeria medio-alta anche all'estero, con l'utilizzo della mozzarella DOP di Gioia del Colle. Quale modo migliore se non veicolare l'informazione di una DOP ottenuta con un riconoscimento da poco, se non sulla pizza che è conosciuta in tutto il mondo? E in questo abbiamo sottoscritto con una delle prime 50 pizzaiole d'Italia di Aversa, abbiamo sottoscritto un contratto di brand ambassador, e con lei stiamo organizzando in Italia e all'estero dei corsi di formazione su fascia di pizzerie gourmet, tale da poter diffondere questa che è come novità della mozzarella DOP di Gioia del Colle. Grazie, è emerso in tutta la sua forza, grazie direttore.
è emerso in tutta la sua forza è emerso in tutta la sua forza il legame con il territorio, che è anche innovazione, perché questo accordo con le pizzerie, lo sperimentare una nuova nicchia di mercato, credo, insomma, se l'esperienza finora, no, degli altri player non è da cestinare, che insomma ripagherà lo sforzo. Mi dicono dalla regia, visto che incombe l'assemblea di Sima, di stringere a una domanda, così poi facciamo una battuta da 30 secondi ciascuno, e quindi pregherei il dottor Raffaele Raso, ecco, di raccontarci la filiera dei legumi vista da Andriani. Cioè, Andriani ha scommesso sui legumi. Io ho un'esperienza personalissima. 2 giorni fa mio zio, poco più grande, insomma 20 anni prima, quasi 60 anni, scopre di essere celiaco, ed ecco che si apre il mondo a 60 anni, un mondo diverso, un mondo in cui, cioè il mondo a cui guarda anche, no, Andriani, con il cibo funzionale. Sì, sì. Purtroppo la celiachia oggi non ha età, questo l'abbiamo scoperto anche noi, probabilmente anche perché il consumatore è diventato più consapevole, anche il mondo della medicina ha cominciato a indagare di più, mentre prima si lasciava per ultimo forse indagare sulla celiachia. Quindi ritornare sul discorso dei legumi, visto che è il cibo che i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno sempre utilizzato, e probabilmente nessuno aveva scoperto dei malanni e quant'altro, avevo problemi e quant'altro. Quindi ecco perché Andriani ha puntato sui legumi, perché come dicevo prima è il cibo sano, è un cibo sano. Noi non facciamo altro che trasformare il chicco di legume in formato di pasta, grazie alle tecnologie, all'innovazione tecnologica. Quindi per completezza di tutto non può che non nascere una filiera, come si diceva prima, filiera corta del territorio. Per noi il territorio chiaramente è tutta l'Italia, se non tutto il mondo, perché ci sono alcune materie prime che possono essere prodotte qui da noi, ma ci sono materie prime che si producono solo in Etiopia, e quindi per noi il territorio è il mondo. L'importante è farlo in modo consapevole, così come lo facciamo qui in Puglia, lo facciamo in Etiopia o in India. Quindi l'importante è, ecco, mantenere fermo le radici su quello che è la base della nostra azienda. Quindi la filiera è importantissima per una questione di completezza e anche per una questione di innovazione, perché oggi nei campi diventa sempre più difficile trovare manodopera, aziende agricole e quant'altro. Noi stiamo stimolando e stiamo formando, se vogliamo, le nuove generazioni affinché capiscano che oggi lavorare nel mondo agricolo c'è innovazione, c'è robotica, c'è 4.0, ci sono i sistemi digitali che servono sia all'azienda per portare a casa informazioni da trasmettere poi ai consumatori. La digitalizzazione serve a questo, a far capire cosa è avvenuto su quella pianta, in quel campo, e dare la disponibilità al consumatore di poter apprendere. Così come serve all'agricoltore, all'azienda agricola, di aumentare il suo bagaglio culturale, sapere dal punto di vista tecnico, informatico anche quello che accade, e poi per completezza andarlo a rendicontare. E questo è anche importante, il saper comunicare e il saper rendicontare, che altrimenti poi è aria fritta, no? Esatto. Fa parte della responsabilità sociale dell'impresa, di cui lei ha la responsabilità. Poi perché l'agricoltura ha un impatto importante. Noi sappiamo che l'impatto dell'agricoltura è abbastanza importante sui cambiamenti climatici, quindi va seguito e oggi, come mai, come non mai, la rendicontazione è importantissima. Dottor Tarricone, voi
grande distribuzione è come dire, è in re ipsa, diceva qualcuno, insomma, ce l'avete nel nome, grande distribuzione. Quando dici grande pensi a un legame con il territorio che, come dire, no? si slabbra, si allenta, si annacqua. Cosa fate? Perché a parte diciamo, il profilo di responsabilità sociale e quindi le ricadute di cui, voglio dire, dormo accorato, quindi conosco bene quello che fate per la realtà, ma nell'attività core come riportate poi il territorio? Sì, riprendo questo concetto di grande che hai detto. Una volta all'amministratore delegato dissero sì, però vi chiamate Despar e quindi rappresentate una realtà estera, no? Perché ha radici non certamente in Italia. In realtà quei cattivoni dei tedeschi, no? era olandese, nasce in Olanda. E Poi pian piano, diciamo, si è diffuso insomma in tutta Europa. E in realtà siamo mondiali. Però lo facciamo con un senso di responsabilità, perché alla fine siamo Maiora, non siamo Despar. Prima di tutto siamo Maiora. E quindi conoscono i nostri soci fondatori, conoscono la realtà, sono nati in Puglia, sono cresciuti, conosciamo anche molto bene le famiglie di ciascuno. Quello che facciamo è ridare al territorio quello che ha dato il territorio ai nostri amministratori. E non lo dico con un concetto poetico, perché voglio dire, non c'è bisogno di dirlo. Lo facciamo, ma semplicemente perché, ecco, banalizzo un concetto, quindi lasciamo stare il senso di responsabilità che c'è in azienda ed è scritto nella carta dei valori che Pippo Cannillo mette nell'ufficio e quindi rientra in quella carta dei valori, ma lo facciamo perché ce lo chiedono semplicemente i clienti, i consumatori. Quindi è ancora più banale il concetto, il discorso. Noi movimentiamo merce, prendiamo dai produttori la merce, la collochiamo nel mercato e facciamo quello che vogliono i consumatori. E i consumatori oggi vogliono prodotti locali. È chiaro che non gli possiamo dare grana padano DOP prodotto a Gioia del Colle, ma sicuramente dobbiamo dare quei prodotti che hanno quella natura, quella tipicità locale, anche se non hanno DOP. In realtà facciamo molto di più. Vado rapidamente. Noi gestiamo anche 3.000 referenze di prodotto a marchio. Il prodotto a marchio viene scelto in sede nazionale. Generalmente si mettono capitolati a disposizione. I migliori offerenti, rispettando i capitolati, vincono la gara. Noi facciamo molto di più. Diamo priorità in questo caso ai produttori locali. E non lo facciamo solo nel settore agroalimentare, ma chiaramente anche in quello che è il no food, per esempio. Per cui l'attenzione va molto oltre. Abbiamo il progetto anche di valorizzazione nei punti vendita e nella nostra comunicazione di tutti i prodotti tipici. Partirà un progetto a brevissimo e poi, l'ho detto prima, i numeri parlano chiaro, 500 fornitori locali vorremmo portarli quanto più possibile al massimo che è raggiungibile, perché ho detto ci sono anche dei limiti strutturali. Quindi questo è giusto qualcosa di tanti progetti che abbiamo messo in piedi. Grazie, questo è importante. Quindi, insomma, grande distribuzione sì, ma c'è una domanda di territorio che spinge dal basso, si può dire. Graziano Altieri, abbiamo, come dire, fatto una panoramica sulla giovane realtà che dirige, no? Io prima pensavo a quanto all'ortofrutta, mi è capitato, la dottoressa Patrizia Stano, che lì in platea lo sa già, di parlare con Jörg Buch, che è uno dei delegati della Camera di Commercio italo-germanica, amano definirsi così, se dici italo-tedesca sono dolori, e quindi sono italo-germanica. E lui diceva, c'è stato parlavamo di export, abbiamo raccontato sulle pagine di Repubblica Bari, l'export, le performance, l'interscambio Puglia-mercato tedesco. E quello che ha performato meglio è proprio l'agroalimentare e l'ortofrutta, cioè il traino verso l'export e soprattutto verso la Germania lo fa sì la meccatronica, perché c'è tutta la filiera poi dell'automotive eccetera, ma anche l'ortofrutta. Allora gli dicevo, dottor Buch, ma a che cosa è dovuta questa, cioè come ce lo spiega? E a proposito di grande distribuzione, lo so, sono concorrenti, ma è un altro taglio. Mi diceva, potremmo dire effetto Lidl,
cioè l'Idel che ha fatto in quel caso, ha cercato di tirar fuori, ecco, no, il territorio e di portare poi verso la Germania, perché parliamo di una catena tedesca, i prodotti locali. E quindi, visto che voi operate nel settore dell'ortofrutta, cosa fate per valorizzare questo legame? Ok, noi innanzitutto cerchiamo di di controllare in maniera attenta quelle che sono le produzioni locali. E quindi selezioniamo quelli che sono i nostri produttori, e selezioniamo soprattutto il prodotto che fanno, come lo fanno, presentiamo loro un capitolato, insomma delle istruzioni tecniche su come deve essere preparato il tutto, e quindi stiamo attenti a creare appunto quel virtuosismo e quella connessione che ci deve essere tra il mondo della produzione, che a volte può non avere la parola nei confronti di una grande distribuzione, e la grande distribuzione, quindi il consumatore finale. Cerchiamo in assoluto di poter, esattamente come stavamo dicendo prima, la Germania, facciamo l'esempio della Germania, la Germania fondamentalmente non ha la possibilità di coltivare tanti prodotti ortofrutticoli, quindi volere o volare, noi abbiamo un territorio nazionale, in questo caso però particolare, una regione Puglia, che è capace di, tra virgolette, sfornare un'ottima qualità dei nostri prodotti. Quindi noi cerchiamo, attraverso chiaramente un controllo da parte nostra, di poter presentare e di poter valorizzare quelli che sono i nostri beni ortofrutticoli all'estero, e poter anche, diciamo, tra virgolette, creare un nome, dare lustro a quello che è il nostro territorio. Certo, le cose sono abbastanza complesse, perché poi si cerca anche di lavorare su una diciamo cultura, su dei valori culturali che sono, diciamo, non dico, a volte sembrano un po' acerbi, però cerchiamo di creare anche il giusto network, il giusto superamento degli ostacoli che ci sono ancora oggi, soprattutto sul pensare a nuove innovazioni, innovazioni di processo, innovazioni di prodotto, su come insomma migliorarsi. Come vi vedete nel prossimo futuro? Perché l'azienda l'avete fondata da poco, no? È una domanda difficile, molto difficile. L'azienda è giovanissima, quindi spero che si scriva sempre di più una storia più bella, insomma. Noi siamo fiduciosi del fatto che quello che abbiamo qua in Puglia, nel nostro territorio, è qualcosa da valorizzare, e sicuramente non ci recherà nessun danno, anzi ci porterà a valorizzare sempre di più il territorio e a creare lustro dei nostri beni all'estero e soprattutto in Italia. È bello, cambia un po' la narrativa, il rapporto grande distribuzione e piccoli, sì, esatto, e piccoli produttori, perché nell'immaginario collettivo, no, era rappresentato sempre la grande distribuzione come quello cattivo, no, il rapporto di forza. Il collega che ha detto noi non possiamo fare a meno della grande distribuzione, la grande distribuzione dice noi non possiamo fare a meno dei piccoli produttori locali, quindi c'è questa... No, sta cambiando quel rapporto, sta cambiando, no? E questo fa piacere, proprio perché, proprio tornando al rapporto con il territorio, al local roots di cui abbiamo parlato. Dottor Altieri, Gianvito però, sì. Cosa serve per migliorare il grado di sostenibilità di Fungo Puglia a vantaggio del territorio? Sì, Fungo Puglia ogni giorno cerca di diventare più sostenibile, perché fra 30 anni probabilmente avremo un mondo sovrappopolato e avremo bisogno di qualcosa che deve essere prodotta in poco spazio e poter dare un apporto proteico molto importante. I funghi hanno già nel loro DNA questa situazione, perché noi riusciamo a produrre i funghi in stanze chiuse tutto l'anno senza sprecare suolo, ma soprattutto facendo più cicli durante un anno. Quindi riusciamo a produrre proteine vegetali senza andare ad impattare sul territorio. Ma la sostenibilità a cui stiamo mirando maggiormente in questo momento è quella
anche umana, cioè avere un miglior rapporto con i dipendenti e con i nostri clienti, con i nostri fornitori e con tutti coloro che poi scelgono Fungo Puglia ogni giorno da 50 anni. Ne racconto una così per raccontarla. Come tutte le aziende che producono cibo, adesso parlo anche ai miei colleghi che magari come fanno mozzarella o ancora di Andriani lo stesso, noi abbiamo dei dipendenti che sono onorati di portare a casa qualcosa di quello che produciamo, chi magari per un suo interesse personale, chi per fare assaggiare quello per cui lavora ai parenti, agli amici e quant'altro, chi per fare il solito regalo al medico che c'è sempre, voglio dire. Ecco, ma l'agroalimentare è questo, cioè, diciamocelo. Allora diventava un po' difficile stare a dire ah sì, no, prendilo, non prenderlo. Insomma, abbiamo pensato di istituire un salvadanaio in azienda, dove ognuno, in base a quello che prende dall'azienda, lascia un quid in questo salvadanaio. Alla fine, quando il salvadanaio è pieno, compriamo una crociera e la sorteggiamo tra i dipendenti, così da avere, voglio dire, ogni anno 2, 3, 4 dipendenti che partono in crociera con questa trovata che serve soprattutto a dire che noi siamo onorati che i nostri dipendenti vogliono regalare i prodotti che loro producono, perché questo significa essere vicini a quello che facciamo, e se non c'è questo legame di passione non si può pensare di lavorare in un'azienda agricola. Ecco perché ci piace pensare che questa è la strada giusta. Come vi vedrete nei prossimi 20 anni al volo, perché ne avete 50, mi piacerebbe poi fare un ultimo giro su questo. Che nei prossimi 20 anni io credo fortemente nel rapporto, come avete ben titolato questa conferenza, di riscoprire il locale. Credo in quello che ha appena detto il direttore di Maiora. Noi possiamo, grazie ad una logistica migliore, stringerci a corte e cercare di essere piccoli produttori vicino alla grande distribuzione locale, perché basta questo per essere tutti quanti più sereni nel lavoro che facciamo. Non c'è un conflitto, non c'è un problema, c'è solo capire chi e come e dove, e su questa strada e queste tavole servono esattamente a descrivere questo futuro. Grazie. Il dottor Graziano Altieri sul futuro ha già risposto. Mi piacerebbe concludere, perché poi c'è l'assemblea e abbiamo sforato perché abbiamo cominciato più tardi. Poi c'è la cena che incombe e non sappiamo, apprezzeremo i vari marchi DOP probabilmente, penso a Gioiella, anche un buon primitivo di Gioia del Colle per restare da quelle parti. Come vi vedete? Dottor Raso, come vede Andriani fra 20 anni? Internazionale, quindi vedo affrontare i mercati a livello internazionale con più forza e quindi sicuramente con una visione internazionale più forte. Io sinceramente sarò in pensione fra 20 anni, quindi... mi sembra meritato. Antonio, che futuro vedi, Antonio? Allora, ascolta, sicuramente più anziani fra 20 anni, sì. ma giovani dentro con la voglia e la stessa grinta che abbiamo attraversato nei 70 anni di continuare a crescere. Sicuramente puntando su 2 argomenti nel corso di questi 20 anni. Sostenere il ricambio generazionale, non solo da parte dei vertici, ma sostenere il ricambio generazionale nei nostri artigiani, quindi con dei percorsi di formazione che noi abbiamo già avviato, fondando 2 scuole di formazione. E questo è molto importante a proposito di territorio, cioè questo lo diceva anche il presidente, scusami se ti interrompo Antonio, lo diceva anche il presidente di Confindustria Puglia, servono le academy, serve portare la formazione in azienda, non lo dico io, lo diceva Sergio Fontana, che insomma mi sembra un attore, come dire, autorevole. Assolutamente sì, ma sulla scorta di questo noi già in passato abbiamo fondato 2 scuole di formazione gioiella per formare quelli che saranno i casari del nostro futuro, perché prima o poi il cambio generazionale, vuoi o non vuoi, anagraficamente ci sarà e noi dobbiamo essere pronti, perché il prodotto, se vero è che può essere industrializzato nei processi,
nel processo di ricevimento latte, nel processo di confezionamento, ma nella produzione, l'artigianalità del prodotto, di fare una treccia, di fare uno sfilaccio per la stracciatella, c'è stato, c'è e ci sarà sempre. Di contro ci dobbiamo preoccupare di quello che è il cambio generazionale nel mondo dei nostri allevatori, perché è un mondo complicato, è un mondo duro, è un mondo difficile da sostenere. C'è sempre meno gente, meno ragazzi che vogliono continuare il lavoro dei propri genitori. Come lo stiamo facendo? Cercando di affiancarli nei percorsi non solo di formazione, ma anche di sostegno, creando dei bandi o partecipando a dei bandi di filiera riconosciuti dal MIPAF, che permettano alle loro aziende di automatizzare i processi e poter quindi essere sempre più convinti di non fare un lavoro che è quello del vecchio agricoltore o del vecchio allevatore, ma di fare un lavoro di allevamento in ottica di 4.0 e quindi invogliarli sempre di più a partecipare e rimanere nelle nostre aziende. E poi sostenibilità, l'obiettivo, così come per Andriani già sviluppato, noi siamo verso un percorso di carbon free per la nostra azienda, puntando su un'economia circolare piena che ci permetta il recupero non solo di tutti i reflui che già facciamo, ma anche delle acque e della produzione di energia a completo impatto ambientale, a impatto ambientale zero. Grazie, grazie. Questo è la formazione degli allevatori e l'avvicinare, no? le nuove generazioni a quella filiera è molto importante, perché qui non c'è intelligenza artificiale che tenga, o meglio, ci sarà sicuramente in alcuni segmenti del processo produttivo, delle analisi di mercato, di tutto quello che volete, ma poi alla fine qualcuno il latte dovrà pur tirarlo giù dalla mucca. Grazie ad Antonio Tornicola, direttore generale di Gioielli. Allora, io volevo tornare a Nicola Tarricone per chiudere questo, poi se c'è qualche brevissimissimo intervento mi farebbe piacere ascoltarlo. No, il mi sta cazziando. No, ritiro quello che ho detto. Nicola, come vedi Maiora fra 20 anni? Vabbè, questa domanda bisognerebbe farla all'amministratore delegato. Io ho difficoltà a capire tra un anno quale sarà il futuro, visto che negli ultimi 2 anni di pandemia, 2 anni di inflazione, quindi è difficile prevedere. Sicuramente una cosa ho capito, lavorando in una grande azienda della grande distribuzione, probabilmente cambieranno le modalità, alcune modalità, ma noi saremo sempre lì. Noi siamo un'azienda di servizio, saremo sicuramente più sostenibili, saremo sicuramente più attenti anche al territorio, ma saremo sempre lì con un consumatore che probabilmente non cambierà radicalmente le sue abitudini, lo abbiamo visto anche dopo Covid, pandemia, inflazione. Stiamo sempre lì con dei supermercati sicuramente più innovativi, sicuramente con una shopping experience diversa, un consumatore anche diverso, magari che vuole un po' più di informazione, ma noi saremo sempre lì nel territorio del centro-sud, probabilmente più centro, visto che il sud lo stiamo sviluppando molto meglio, ma saremo sempre con la formula dei supermercati. Non è male, perché hai ricordato una cosa, hai parlato di Covid. Quanti di voi si ricordano, no? Abbiamo visto i cassieri dei supermercati come degli eroi. Non è passato molto tempo, con le mascherine, le visiere, ecco, tipo scafandri. Dottor Russo, io penso che professor Russo, oggi vengo cazziato da tutti, professor Russo, penso che insomma nei tempi ci siamo, possiamo dare il via all'assemblea. Se vogliono l'assemblea la possiamo far qui. No, mi scuso, io con l'assemblea, molti degli imprenditori resteranno a cena con noi, quindi se avete curiosità durante la cena è anche più carino di scambiare 2 battute, 4 chiacchiere, assolutamente. Mi scuso se non diamo la possibilità di far domande ora, ma ci sarà occasione. Io volevo solo chiudere per trasferirvi le mie, posso dire emozioni, ma nel senso vero del termine. Credetemi, io ho ascoltato questi signori ben più di una volta, però ogni volta non smetto mai di imparare, ecco, dalle realtà che io conosco abbastanza bene. Spero che anche tutti i colleghi che vengono da tantissime parti d'Italia abbiano potuto cogliere quelle che all'inizio ho provato a chiamare le best practice del nostro territorio. E mi ha fatto piacere
vedere che siamo partiti alle local roots, ma siamo arrivati all'interaction con il medico piuttosto che interaction di filiera. Quindi è tutto un gran, penso che abbiamo colto un po' nel segno. Chiudo per restituire anche noi un po' al territorio, visto che voi siete produttori, distributori, spero di poter parlare anche a nome di tutti i colleghi. Anche noi siamo un po' produttori, produciamo conoscenza, ecco, chi ci riesce molto meglio di me, chi altri sicuramente anche a livello internazionale. Ci fa piacere omaggiare tutti i nostri imprenditori, sponsor, e sottolineo sponsor e vi ringrazio, di questo volume inedito, Strategie e Governo dell'Impresa. Sono circa 50 contributi di tutti i più grandi nomi dell'economia e gestione delle imprese. Qui si parla di produzione, logistica, marketing, finanza, governance, strategia, che sono tutti temi del nostro raggruppamento disciplinare di management o economia e gestione delle imprese. Quindi grazie. Scritti in onore di Pietro Genco, che avrete, se volete, il piacere di incontrare stasera e scambiare 4 chiacchiere anche con lui, che è uno dei nostri, come dire, padri fondatori della disciplina. Ecco, quindi grazie ancora di tutto per il vostro contributo, scusandomi per la pressione psicomorale che vi ho posto sul finale, e ci ribecchiamo dopo sicuramente per scambiare i momenti più conviviali, altre osservazioni. Gli altri non si muovano da dove sono perché c'è la Presidente che incombe e noi abbiamo la nostra Assemblea Generale. Grazie mille. Alla prossima, grazie a voi.